I mean, for those, we need to print the array elements, okay, separated by space except the last one, right? Okay, so and now that is, I have given 2 to 3 assignments for you. I remembered only, yeah, 2 actually. So one is so printing array elements which are in even subscripts in one line, which are in odd subscripts another line, but last number should not have any space. That is the important one. Okay, so remaining of course we can ignore, but this is the very important one. So if anyone did it, please let me know, so that we'll see. Let me so that I can understand. So how what is your approach? Okay, so that mean how you are thinking. So that will be very helpful for me to evaluate you guys. Yeah, someone had shared something. Let me check. Otherwise, we can unmute your mic and you can speak. But just check that so there is no disturbance in your background. I think again it is from Manikanta. Yes, very good. 466 means Manikanta only. Okay, how this boy did? Okay. Okay. Yeah, I'll share the code here. Manikanta idea here. Just tell me the modifications required here. Anyone? Yeah, listen. So this is the first line declaring of array size and 2 more variables. Okay, now array size is got from the user as an input. And then, okay, Manikanta, instead of going with the malloc function, he used the shortcut one. That's okay. So Manikanta, why this space while reading? Sir, I have used a different approach, sir. Oh, no, I'm just asking you why this space while reading the elements. Okay, sir. We don't need it, sir. Yeah, Okay. that is not required. So Okay. remove that. Okay, then J is equal. Yeah. So from here, it's your turn. You need to speak now. And Sir, I wait, have. Manikanta, wait. Others also. ఓకే, సో ప్లీజ్ బి ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ. ఓకే, ఇది మనం చాలా రోజుల నుంచి క్లాస్ చెప్తూనే ఉన్నాం కదా, సో ఇంకా కొత్త పాత అలాంటివి ఏం పెట్టుకోకండి. ఫీల్ ఫ్రీ ఫెమిలియర్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా, ఓకే, యూ ప్లీజ్ రెడీ టు ప్రజెంట్ హియర్. ఓకే, అండ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ నో వన్ ఈజ్ షేయింగ్ యువర్ ఫేస్, రైట్? సో ఇంకా వరీ ఎందుకు, నో నీడ్ టు వరీ. సో యూ కెన్ ప్రజెంట్ యువర్ ఐడియా సో వితౌట్ ఎనీ హెసిటేషన్. ఓకే, యా మణికంఠ, గో హెడ్. సార్ నేను 2 ఫర్ లూప్స్ యూస్ చేశాను సార్. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ ఏమో ఈవెన్ కానీ ఆడ్ కానీ ప్రింట్ చేయడానికి సార్. ఓకే, అవుటర్ లూప్. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ వచ్చేసి ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ ప్రింట్ చేయడానికి సార్. Even inter means inner loop means this one. Yes, sir. Okay, so I is equal to j, I less than. First of all, okay, tell me what is the intention behind writing this one. J is equal to 0, j less than 2. J plus plus means it executes. సార్ యూజువల్ గా 2 ఫర్ లూప్స్ రాస్తే ఒక ఫర్ లూప్ ఏమో ఆల్టర్నేటివ్ ఈవెంట్స్ ని ఆల్టర్నేటివ్ ఆడ్స్ ని ప్రింట్ చేస్తాం కదా సార్ నేను. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దట్ ఇంటర్నల్ ఫర్ లూప్ నేను యూజ్ చేసి ఆ ఇంటర్నల్ ఫర్ లూప్ నే 2 టైమ్స్ రిపీట్ చేశాను సార్.
ఓకే. ఓకే. 2 టైమ్స్ ఫస్ట్ టైమ్ రిపీట్ చేసినప్పుడు ఈవెన్ ప్రింట్ అవుతది. సెకండ్ టైమ్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఆడ్ ప్రింట్ అయితది సార్. ఓకే. దాంట్లో వెరీ నైస్. జే వెరీ నైస్. ఈక్వల్స్ టు 0 అన్నాను కదా సార్. ఫస్ట్ ఇనీషియలైజ్ చేసినప్పుడు జే 0 జే అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ ఈవెన్స్ టు ప్రింట్ అవుతాయి సార్. అంటే ఐ ఈవెన్స్. ఈక్వల్స్ టు 0 అన్నాను కదా సార్. యాహ్! కరెక్ట్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు జే ఈక్వల్స్ టు 1 అన్నప్పుడు ఆల్టర్‌నేటివ్ ఆడ్స్ ప్రింట్ అయ్యేటట్టు రాసాను సార్. I got it. I got your idea. Very good. Very good. So wonderful approach. So ఇది here, 4 here అప్రోచెస్‌లో this- ఫాలో అయ్యాను సార్. మీకు ఒక అప్రోచ్ పెట్టాను సార్ నేను. okay. Wait. First of all, ఇది చూద్దాము. So it is responsible to print even and odds both. Okay. When యెస్ సార్. a is equal to 0, it prints. Actually, this is executed 2 times. యెస్ సార్. Okay. This is executed 2 times. Okay. One time దేనికంటే in order to print even numbers, another యెస్ time సార్. in order to print odd numbers. So when j is యెస్ equal సార్. to 0, it uh, prints even. Okay, when j is equal to 1, it prints odd numbers. So that is the intention here. Okay, now I is equal to 0 now here. I is equal to 0, I less than n, a plus plus, a is equal to I plus 2. Every time he is increasing the subscript by 2. So 0, 2, 4, 6, 8, this location elements he is going to print. So next, if I is equal to j, means first element, right? So I is equal to, what is I? యాక్చువల్‌గా మీరు చెప్పిన అప్రోచ్ ఏంటంటే సార్, ఫస్ట్ నుండి మనం లాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ వరకు ప్రింట్ చేసేసి, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఒక్కటి ఆపేసి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ స్పేస్, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ స్పేస్. నేను అలా Yeah, చేస్తుంటే yeah. చాలా కాంప్లికేషన్ వచ్చి దానికి కూడా కోడ్ రాసాను సార్. చాలా పెద్దదయిపోయింది. ఆ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్రతిసారి మనం Yeah. ఆహ్, Correct, డ్ correct. కొంచెం ఇప్పుడు నేనేం lengthy అవుతుంది. చేశానంటే సార్, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఖచ్చితంగా మనకు తెలుసు ఏ ఆఫ్ 0. సో, Yeah. ఏ ఆఫ్ 0 ప్రింట్ చేసేసి Mm, స్పేస్ mm. డేటా ప్రింట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను సార్ Oh, ఎల్స్‌లో. గుడ్. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి ఎటువంటి స్పేస్ అవసరం లేదు. సెకండ్ ఎలిమెంట్ నుంచి మనం స్పేస్ ఇచ్చుకుంటూ స్పేస్ అండ్ నెంబర్ అలా ఇస్తే అవుతుంది అనడం ఇక్కడ ఐడియా యాక్చువల్లీ. ఆ! ఇట్స్ కరెక్ట్ దాని యాక్చువల్లీ. తర్వాత సో ఫర్ మనం ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ నంబర్స్ మనకు 10, 11, 12, 13, 14 ఉన్నాయనుకో, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 10, అప్పుడు 10 మాత్రమే ప్రింట్ చేయి, డోంట్ ప్రింట్ ఎనీథింగ్, ఎనీ స్పేస్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ ఐ హావ్ టు ప్రింట్ 11 ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ప్రింట్ స్పేస్, డన్. నౌ ప్రింట్ 11. ఓకే, సో 14 వరకు ప్రింట్ చేయాలనుకుందాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ ప్రింటెడ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం ఏ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ చేయాలన్నా స్పేస్ అండ్ నెంబర్, స్పేస్ అండ్ నెంబర్. ఇప్పుడు లాస్ట్ నెంబర్ ప్రింట్ చేయబోతున్నాం, స్పేస్ అండ్ నెంబర్. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ నెంబర్, సో నో స్పేస్ విల్ గెట్, నో స్పేస్ ఈజ్ నీడెడ్ టు ప్రింట్ అగైన్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ స్పేస్ అవాయిడ్ అవుతుంది అండ్ వీ కెన్ మెయింటైన్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ ఇన్ ది లూప్ లోనే మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు ఇది. ఓకే, సో when I is equal to j, so I mean j is equal to 0 initially, I is equal to 0. Now both are equal. Equal means we are printing the first element. Okay, so then print the element, okay, without any spaces. Good, Manikanta. So very good approach. Okay, but sometimes this is very good. Okay, sometimes Manikanta, we don't know which we are going to print first. Okay, in the given list we don't know which we are going to print first. So first, కాదు సార్. no, ఖచ్చితంగా I'm telling correct, you are absolutely correct. So నేను ఎక్స్టెన్షన్ చెప్తున్నాను, దానికి ఇప్పుడు ముందే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంకా అది కూడా థింక్ చేస్తావని ముందే చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have a of 0, a of 1, like a of 9. I mean a of 0 to a of 9 means how many elements Manikanta? 10 a of సార్. 0 to a of 9, 10, right? యెస్ సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 10 ఎలిమెంట్స్ లో, ఓకే, we are going to print few. ఓకే సార్. Okay, so which one we are going to print first, we don't know. So it may be a of 0 or a of 3. Okay, or a of 5. Okay, so ఇప్పుడు నేను ముందే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దాని గురించి కూడా థింక్ చేస్తామని. So here clearly we knows that we are going to print a of 0 first. So then this is a wonderful one. Okay, yeah, okay, let me continue. So నీకు హింట్ అర్థమైంది అనుకుంటా. ఓకే, సో అది ఒకవేళ మీరు అలా అంటే గనక దానికి కూడా అంటే 2 ఫర్ లూప్స్ రాసాను సార్. సో అప్పుడు మనకు కావాల్సిన డేటా ఇచ్చుకోవచ్చు. షూర్, ఓకే. అయితే సరే, నువ్వు దానిపైన ఆ పని మీద ఉండు. సో ఐ మీన్ వి డోంట్ నో విచ్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ఫస్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ విచ్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ సెకండ్. వెనక్కి అయితే రాము, గుర్తుపెట్టుకో. ఏ ఆఫ్ 3 ఫస్ట్ అయితే వి డోంట్ గో బ్యాక్ టు ఏ ఆఫ్ 2, ఏ ఆఫ్ 1 ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రింట్ ద సెకండ్ ఎలిమెంట్.
ఓకే, సెకండ్ ఎలిమెంట్ f3 తర్వాతనే ఉండొచ్చు. ఇట్ మే బి f4 లేదంటే f9 కూడా అవ్వచ్చు. బట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పేస్. ఓకే, ఓకే మా. సో వైల్ ప్రింటింగ్ ది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ డోంట్ ప్రింట్ ఎనీ స్పేస్, బట్ ఆఫ్టర్ దట్ every element, I mean second to last, every element is printed space number. Okay, after number don't give space, but before starting the number give the space. Okay, so it's a wonderful approach. Okay, next, so all even numbers are printed. Okay, last number has no space here. Okay, so now once even numbers are over, what is our approach? So we wanted to print a new line, right? So that's why he has printed a new line. Okay, so then j will get 1. Okay, j is get incremented. J is 1. 1 less than 2, it's true. So that means it is the time to print, all what odd numbers. Okay, all odd numbers. Okay, so all odd numbers. So here what is j value? 1. Okay, I is also initialized to 1. Okay, so every time it is incremented by 2, right? So first f1 print will be printed. Next 1 plus 2 is 3. f3 will be printed. f5 will be printed. f7 will be printed. Then how to manage the spaces? Yeah, so in order to manage the space, he has written the same approach. So the same approach will be used here. When I and j are equal, we are going to print the first element. While printing the first element, don't give any space. Okay, so just print the number. For the second to last element, okay, give the space. Okay, once all odd numbers are gets printed, Manikanta, once all odd numbers are gets printed, it prints new line also. Yes sir. It prints new line also. Okay, so then j is 2. 2 less than 2 is false. Correct, 2 less than 2 is false. Then it will come out of the loop. Okay, ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, 24th line కి వస్తుంది. Okay, so in 24th line, so it's only pending is terminate the program. Yeah, terminate the program. Yes, terminated. Okay, here, yes. Okay, fine, let me execute this. Did you identified one small drawback here, Manikanta? Everything super perfect actually. So only a small modification required. కనుక్కున్నావా? డ్రాబ్యాక్ అంటే నో నో, నాట్ డ్రాబ్యాక్. ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ ఒక్కటి చేయాలి. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ త్రూ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇందులో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి మా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ ఈవెన్ నంబర్స్, previously we used one loop. For printing odd numbers, I mean odd elements in odd subscript, we used another loop. So total ga 2 loops we used. Okay, one for even, one for odd. So instead of using 2 loops, so what Manikanta did is, okay, one loop is enclosed in another loop, so that another loop will run 2 times. appudu idi kuda emutundi, internal ga unna loop kuda 2 times run avutundi. one time even, second time it will handle odd. Okay, so that the last number spaces will be avoided here. Last number spaces will be avoided. Okay, so next, ఇక్కడ మీకు ఈ అప్రోచ్ అర్థమైంది? ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. గుడ్ Manikanta. So let me execute. So I'll take array size 8, Manikanta. ఓకే సార్. Okay, so the numbers are same, like 10, 11, 12. Okay, let me take all even numbers. మరి స్టూడెంట్స్ ఇంకొక రకంగా అనుకుంటున్నారు. 14, 16, 18, 20. Okay, so 3, 6, 22, 24. 8 elements are here, all even numbers. So మనకి ఇక్కడ ఇంటర్నల్ గా ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, యాడ్ నెంబర్స్, దట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ కదా, అంతే కదా. సో ఈవెన్ సబ్స్క్రిప్ట్స్ లో ఉన్నట్టు ఫస్ట్ ప్రింట్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ 10, 14, 18, 22 in the first line, but 22 తర్వాత స్పేస్ రాకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ 12, 16, 20, 24 తర్వాత స్పేస్ రాకూడదు. సో 22 తర్వాత స్పేస్ ఉండకూడదు. ఎస్, ఉండట్లేదు చూడండి. 22 తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా అది నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. సో నో స్పేస్. ఎస్, వెరీ గుడ్. 12 తర్వాత స్పేస్ ఉండొచ్చు. ఆఫ్టర్ 16 స్పేస్ ఓకే, 20 స్పేస్ ఓకే, 24 స్పేస్ ఉండకూడదు. కానీ న్యూ లైన్ ఉంది, స్పేస్ లేదు, న్యూ లైన్ కి వెళ్తుంది. ఎందుకంటే సార్, have you noticed this?
అక్కడ కూడా వెళ్ళకూడదు, ఇక్కడ 24 దగ్గర ఫిక్స్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇది ఎందుకు వచ్చిందంటే మనకంట అది అర్థమైంది సార్. న్యూ లైన్ ప్రింట్ చేశాను కదా సార్. సో ఫర్ లూప్ తర్వాత కూడా న్యూ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సార్. బట్ న్యూ లైన్ ఉండాలి కదా. అవును సార్. సో అదే 2 ఫర్ లూప్స్ యూస్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం రాదు సార్. నో 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 నో, ఇందులోనే నువ్వు ఆ న్యూ లైన్ రాకోకుండా చేయొచ్చు. వెన్ యూ డోంట్ వాంట్ న్యూ లైన్, సెకండ్ ఎగ్జిక్యూట్ సెకండ్. సో హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్? 2 times only, right? yes sir. అంటే సెకండ్ టైం వద్దు కదా. అవును సార్. ఓకే, సో if j is equal to 1, this is the second time, right? yes sir. Okay, so if j is not equals to 1, 1 కాకపోతే ఎందుకంట j 1 కాకపోతే ప్రింట్ న్యూ లైన్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి? వాట్ ఆర్ ది j వాల్యూస్ హియర్? 0 and 1. సో 0 వస్తుంది ఫస్ట్. 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 1, కరెక్టా? 0 1 కాదు. అవును సార్. Then new line will be printed. Next time j is equal to 1, all odd numbers will be printed here. Next 1 అవుతుంది. 1 not equal to 1, false. Sorry, ఒక్క నిమిషం. 1 not equal to 0 సార్. బాబు అట్లా కాదు. నేను అడుగుతున్న దానికి ఒక్కటే ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు 1 not equals to 1, true or false? 1 ఒకటి కాదు, 1 అనేది 1 కాదు, ఫాల్స్ కదా. 1 అనేది 1 కాదు అంటున్నాం, ఫాల్స్. 1 అనేది 1 కదా. 1 not equal to 1, false. Okay. So false means new line not going to be executed. మనకు కావాల్సింది అదే. Okay, మనకు కావాల్సింది అదే. So with this we can avoid this last line moving. Okay, so here the cursor is moving to the next line, right? So that will be avoided now. Now it will be avoided. ఇప్పుడు చూడు, after 22 no space, it is coming to the new line. After 24 it is not going to anywhere. అవుతుందా? వెళ్ళట్లేదు కదా. సో ఇట్ ఈస్, yeah, this is perfect now. This is perfect now. Okay, అర్థమైందా? Okay sir. Yeah, so here I'll do one more modification. I'll suggest one more modification here. చూడండి, when you need spaces, okay, I mean at the time of printing the numbers, first number you will print as it is. If it is not a first number, okay, every number should be printed with the space, right? Yes sir. Okay, అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు అంటే రివర్స్ రాసుకోవాలి. I not equal to j. దీన్ని ఇంకొంచెం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. Okay, first of all, let me share this. What is the question here? Print even and in the elements in even subscripts in one row and print the elements in odd subscripts in next row. Okay, so this is the question actually. I'll share this solution and later modified one, a small modification, that is not very big, only one line. Hope everyone received, right?
Yes, sir. Okay. ఓకే. ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే మనకంట సో నంబర్ ప్రింట్ చేయడం అయితే కంపల్సరీ కదా. పర్సెంటేజ్ డి ఈజ్ కంపల్సరీనా రెండింటిలో? వాట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ బోత్ ది ప్రింట్ఎఫ్స్? పర్సెంటేజ్ డి ఈజ్ కామన్. వాట్ ఈస్ Yes, sir. నాట్ కామన్ ఇన్ బోత్ ది ప్రింట్ఎఫ్స్? Space. Space. Okay, so that will maintain like this. Okay, if I j రెండు ఈక్వల్ అయితే ఏమన్నావు నువ్వు? స్పేస్ First number print. అవును సార్, అవును సార్. not space not required. When space required? Not equal. I not equals to j. Kada? Yeah, so we'll write like this. Ternary use చేస్తారు. No. Ternary కూడా వాడుకో. If I not equal to j, Okay. I'll print a space. Okay, there is no else here. It is a simple if percentage d of d, right? fi అంతే కదా. Okay, now listen. Okay, listen. So first a is equal to 0. 0 is less than 2. It is true. So then the program control comes here. Okay, now I is equal to 0. Okay, I is equal to what? 0. 0 is less than, okay, let me take array size 8. Okay, 0 less than 8 is true, right? Okay, now what is I value? 0. What is j value? 0. So 0 not equal to 0. 0 0 ki equal kaadu. Now false. It's false, right? So then it's a simple if. There is no else here. Please note this point. So there is no else here. So then this printf, I mean, which is responsible to print the space is not going to be printed, but this printf will execute it. So then what will be printed? Let's suppose the 10. 10 is printed without any space and cursor will be there only. Okay. So then after this is end of the for loop. I told you previously if loop is ended. So let me draw something here. If loop is ended, what will happen? The program control goes to the starting position. I mean increment and decrement position. So is this loop is when this loop is ended, the program control go to the increment and decrement part of the loop. Okay, it will go there. So then now what is I value? Now what is I value? It is incremented by 2. It is incremented by 2 means 0 plus 2. 2 is less than 8. It is true. Okay, now come here. What is I value? I value is 2, but j is fixed. Inga 0 name. 2 not equal to 0. It is true or false? It is true. It is true. If it is true, print space అంటే ఇక్కడ 10 ప్రింట్ అయింది కదా. సరే ఇక్కడ ఉంది కదా, స్పేస్ వస్తుంది. అయిపోయిందా? సింపుల్ ఇఫ్ అయిపోయింది. ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ. దిస్ వన్ ఈస్ కంపల్సరీ. Okay, AI is printed. Printing AI is compulsory. Let it be 12. Print అవుతుంది. Okay, next time what is I value? Sorry, 2 plus 2, 4. 4 less than 8 and 4 not equal to 0. It's 2. Then print space. Then print the number. And I hope you got this one, right? Yes, sir. Yes, sir. మిగతా వాళ్ళు కూడా not only మనకంట is not only my student. You guys are also my students. You just tell me. So hope is there any doubt here? ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు 2 printfs యూజ్ చేసాము. 2 printf యూజ్ చేసాం. ఓకే, ఒక printf లో ఓన్లీ మనము పర్సెంటేజ్ printf పర్సెంటేజ్ డి అని రాసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ printf లో స్పేస్ అండ్ పర్సెంటేజ్ డి రాసాం. సో వాట్ ఈస్ కామన్ దేర్? ఓకే, printf ఈస్ కామన్. 1 minute ma, let me charge my laptop.
Yeah, sorry. Okay, done. So this will print the space and number. Okay, yeah, so I'll share this also. Okay, I have given the methods here. Okay, fine. But yesterday, I mean on Saturday, how I have written, just tell me. So అందులో కూడా ఈ చేంజెస్ చేసేద్దాం ఇది. So this is according to Manikanta. So Manikanta, so it's a wonderful effort. So and you have written very I mean your thought process, I'll appreciate for your thought process. Good. Keep it up, Manikanta. So and practice variety of programs in this way. Okay, so if you practice the questions in Geeks for Geeks, HackerRank, CodeChef.com, so you will, I mean, there you can find such a situations. Okay, so it will let you think in a different way. I mean, the questions given there will let you think in a different way. So that is very much required for you. Okay, so you have to see such problems where you can find such problems in Geeks for Geeks. You can find such problems, HackerRank, CodeChef. So there you can find such kind of problems where you have to think in a variety of ways. Okay, yeah, okay, so yes, on the day, so I have written separate loops, right? So for the convenience of the students, I have written separate loops. సార్ Okay, నేను ఇంకో కోడ్ కూడా షేర్ చేశాను సార్, ఆ 2 లూప్స్ యూస్ చేసి. okay, fine, fine, let me check later. So anyhow, have to address the other students also, right? ఓకే ఓకే సార్. Yeah, so I is equal to 0. Okay, so this is to print even numbers. I mean, not even numbers. So elements in even subscripts. Okay, I is equal to 0, less than n, I is equal to I plus 2. So this is the way we have written previously. I is equal to 0, I less than n, I is equal to I plus 2. So printf percentage d, okay, with space comma e of I. ఓకే, ఇక్కడ ఒక మాడిఫికేషన్ చెప్పాను, చెప్పండి ఏం చెప్పాను ఇంతకుముందు? అలాగే కదా, డైరెక్ట్ ప్రింట్ చేసేమనికంటే ఇంకా ఏమన్నా యాడ్ చేసామా? ఓకే, వెయిట్. ఓకే, సో how printed all even number, I mean elements at even subscripts. Now elements in odd subscripts. Elements in odd subscripts. So for this again e is equal to 1, I less than n, I plus plus, printf percentage d space yeah 5. So it will print elements in odd subscripts. Before going to the print odd subscripts, we need to manage a new line. ఒక న్యూ లైన్ రావాలి, రాకపోతే ఏమవుతుంది ఒక్క నిమిషం. సో అన్ని ఒక లైన్ లోనే వచ్చేస్తాయి అంతే. సో హియర్ హౌ యూ వాంట్ 10, 14, 18, 22, లేటర్ యూ వాంట్ 12, 16, 20, 24. ఇప్పుడు కూడా అదే వస్తుంది, బట్ దే విల్ బి మేనేజ్డ్ ఇన్ సింగిల్ లైన్. చూడండి, ఇది కాదు మనకు కావాల్సినది. 10, 14, 18 బాగుంది, 22 ఎస్ సూపర్. ఓకే, లేటర్ 12 కావాలి, ఎస్. 14 కావాలి, ఎస్. 18 రిక్వైర్డ్, ఎస్. ఓకే, సో అన్ని బాగుంది. 12 నెక్స్ట్ ఏంటి? 12 తర్వాత ఏంటిది వరుసగా వచ్చాయి. ఓకే, వెయిట్. సారీ, ఇక్కడ మీకు చెప్పాలి కదా, ఎవ్రీ టైమ్ వి నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్ బై 2. అంటే మీరు అసలు ఏం గమనించట్లేదు. I equals to I plus 2 సార్. I is equal to I plus 2 చెప్పాలి కదా, మిగతా వాళ్ళు ఏం గమనించుకోకుండా ఉంటున్నారు. ఓకే, లిజన్. సో మనం 8 అంటే ఇంకా ఎక్కువ వచ్చాయి చూడండి ఇక్కడ. యా, సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ output, that is 10, 14, 18, 22. That's all. Okay, later we need new line. In the new line we have to print 12, okay, 16, 20, 24. అది రావాలి మనకు, ఇలా రావాలి. ఓకే, అలా రాలేదు. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ వాట్ విల్ యూస్ న్యూ లైన్ హియర్. ఇది ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఓకే, కానీ ఇంటి దగ్గర రివిజన్ చేయట్లేదు. సో చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అది ఎన్ని అవర్స్ ఇలా విన్నా ఉపయోగం లేదు. మీరు రివిజన్ చేయనప్పుడు ఇలాగే ఎన్ని అవర్స్ విన్నా ఉపయోగం లేదు. We need to practice at home. So programming is not by mugging. Okay, it's by thinking actually.
ఓకే. ఆ థింక్ చేయడం ఎలాగా అంటే పుట్టుకతోనే అందరూ థింక్ చేసేంత కెపాసిటీ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. సో, దెన్ యూ రిక్వైర్డ్ సమ్ మెంటర్‌షిప్, సమ్ గైడెన్స్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో, ఎనీహౌ ద కాలేజ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్, నథింగ్ బట్ గైడెన్స్. Okay, through that guidance, okay, you have to spend some time after getting the guidance. You have to spend some time at home, and you need to practice, and you need to think in a different ways. And my suggestion for all of you is, while practicing at home, okay, practicing in only notebook is not sufficient. Okay, of course, notebook, pen and notebook is required to practice something. At the same time, we should have a compiler. So in the compiler, you need to do the experiments. There you can find the results. I mean, experiment results in note. I mean, when you do some experiments, writing a different code in notebook, you can't know the output, right? Or what is the output? Okay, what the output is generated by the code, you can't predict it. So your mind has to predict it somewhere. If your mind to do the mistake, how can you know the actual output? So for this, you have to practice in the compiler. Okay, yeah. ఇప్పుడు మనకు న్యూ లైన్ కావాలన్నాం, వస్తుందా? వస్తుంది. బట్ ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడ ఇంకా ప్రాబ్లమ్ అలాగే ఉంది. ఇది చూడు, ఈ స్పేస్ వద్దు నాకు. ఈ స్పేస్ తీసేయాలి, ఇక్కడ స్పేస్ తీసేయాలి. ఓకే, ఈ 2 స్పేసెస్ తీసేస్తే చాలు. దానికోసం మణికంఠ ఏం చేశాడంటే రెండింటిని కంబైన్ చేసేసాడు. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒక చిన్నది వర్క్ ఏం చేస్తానంటే, ఓకే, సో ఎనీహౌ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 కదా. వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0. సో 0 ఈజ్ ఈవెన్ అని మనకు ఆల్రెడీ ముందే తెలుసు. ఓకే, ఓకే, ఇందాక మణికంఠ రాసిన మెథడ్ అయినా ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఏదైనా గానీ, ఓకే, ఇట్ వర్క్స్ ఓన్లీ వెన్ యూ నో హూ ఈస్ ద ఫస్ట్, హూ ఈస్ ద సెకండ్. సో హూ ఈస్ ద సెకండ్ అని తెలియకపోయినా ఏ నంబర్ ని మనం ఫస్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం అది తెలిసినప్పుడే ఈ సొల్యూషన్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఐ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, ఓకే, ఏం చేద్దామా, ఇఫ్ ఐ అనేది 0 కాకపోతే, ఐ మీన్ నాట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కాకపోతే, ఓకే, స్పేస్ ని సపరేట్ గా ప్రింట్ చేద్దాం. printf space, to print space, printf డబుల్ కొటేషన్ స్పేస్. ఇంకా ప్రతిసారి ఎలిమెంట్ ని ప్రింట్ చేయండి. సో డూ రిమెంబర్ దిస్ 18th లైన్ printf percentage d a of i, this 18th line does not comes under if లో ఉండదు, else లో కూడా ఉండదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ a part of the loop. Okay, it is executed every time. Okay, but what about this printf space? Okay, this is part of for loop and part of if also. But if true అయినప్పుడు మాత్రమే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అది కూడా ఒకసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదమ్మా. when I is equal to 0, then it won't execute. Remaining times it will get executed. బట్ ఇంకొకసారి నేను చెప్తున్నాను, ఈ సొల్యూషన్ కానీ మనకంటే రాసిన సొల్యూషన్ కానీ, సో ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ వెన్ యూ నోస్ విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్, విచ్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్, విచ్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్, విచ్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్. అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ ఏదో తెలిస్తేనే ఈ మెథడ్ వర్కౌట్ అవుతుంది. సో దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్, అందుకే మనకంటాను ముందే నేను హింట్ ఇచ్చాను. దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ అరే ఎలిమెంట్స్, బట్ వీ డోంట్ నో విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్. అప్పుడు ఇంకో డిఫరెంట్ వేలో థింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అది చూద్దాం. మనం సిచ్యువేషన్స్ కి భయపడకూడదు. అప్పుడు ఆ టైం కి తగ్గట్టుగా సొల్యూషన్ ని ఫ్రేమ్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇఫ్ ఐ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఐ మీన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ప్రింట్ ఓన్లీ ద ఎలిమెంట్, నో స్పేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ then I value increases by 2, right? 0 plus 2 ఏమవుతుంది మా 2 అవుతుంది. So 2 is not equal to 0, 2, print space and the number. నెక్స్ట్ టైం ప్రింట్ స్పేస్ నంబర్, నెక్స్ట్ టైం ప్రింట్ స్పేస్ నంబర్. ఓకే, అంటే ఎలాగంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని స్పేస్ అండ్ నెంబర్, స్పేస్ అండ్ నెంబర్, స్పేస్ అండ్ నెంబర్. ఓకే, సో నంబర్ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏవి రాదు అనుకో, కర్సర్ అక్కడే ఆగిపోయింది చూడండి, ఇంకా స్పేస్ రాదు. సరే ఇంకొక నెంబర్ ఉంది, అయితే ఫస్ట్ స్పేస్ ఇవ్వు. ఎవరు ఇస్తున్నారు ఆ స్పేస్? 17th లైన్ ఈస్ గెటింగ్ ప్రింటింగ్ ద స్పేస్. ఓకే, స్పేస్ నంబర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వే. ఓకే, this is the way. Next, so it will print all even numbers. Okay, not even numbers, all the numbers which are in even subscripts. Okay, so ఈ చేంజ్ ఇంకా ఆడ్ లో కూడా చేయాలి, తర్వాత చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న స్పేస్ ఎలిమినేట్ అవ్వాలి, ఇక్కడున్న స్పేస్ ఎలిమినేట్ అవ్వాలి. ప్రస్తుతానికి ఒక స్పేస్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది.
చూడండి ఇక్కడ నేను మూవ్ చేస్తాను కర్సర్ని. ఇట్ షుడ్ నాట్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ స్పేస్. ఇట్ షుడ్ గో టు ది నెక్స్ట్ లైన్. పోతుంది చూడు, నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో వీ హ్యాడ్ 2 problems. I mean space in first row, space in second row. We solved first one. Space in first row we solved. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఇంకా ప్రాబ్లం ఉంది. ప్రాబ్లమ్ ను కూడా ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్, సో సేమ్ రైట్ ది సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ న్యూ లైన్ ఇస్తాం. ఓకే, అగైన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందమ్మా, ఒక లూప్ స్టార్ట్ చేసుకొని ఓకే ఇది ఎందుకు 2 సార్లు వచ్చింది. ఓకే, డన్. Now listen. Once all the elements in even subscripts are gets printed, print a new line. Yeah, that is required. Next, start I value with 1. I is equal to 1. 1 is less than, array size 8 అనుకుందాం. 1 is less than 8. It's true. ఈ ట్రూ ఫాల్స్ రాకపోతే మీకు ఏం అర్థం కాదు, జాగ్రత్త. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎంతమా 1, రైట్? ఎంతమా 1. 1 is not equals to 0. 1 అనేది 0 కాదు. It's absolutely sorry, 1 is not equal to 0. It's true. Wait. మనం ఇక్కడ కండిషన్ మార్చాలి. ఓకే, ఫస్ట్ నెంబర్ కు తప్ప మిగతా నెంబర్స్ కు ఓకే ఇక్కడ ఈవెన్ కాబట్టి అక్కడ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 0 రాసుకున్నాం. అదే తీసుకుంటే ఏమవుతుంది చూడండి, 1 is not equal to 0 ట్రూ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ స్పేస్ ప్రింట్ అవుతుంది, మరి తర్వాత నెంబర్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు లాస్ట్ నెంబర్ కి స్పేస్ రాదు కానీ ఫస్ట్ నెంబర్ కి వస్తుంది. అంటే ఒక ప్రాబ్లం పోయి రెండో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఒకసారి చూద్దాం, చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు లాస్ట్ నెంబర్ కు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో స్పేస్ రాదు కానీ ఫస్ట్ లో 12 దగ్గర వస్తుంది. అది కాదు మనకు కావాల్సింది. చూడు, అంటే ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది బట్ ఇంకో కొత్త ప్రాబ్లం వచ్చింది. లాస్ట్ లో ఉందా స్పేస్? లేదు, లాస్ట్ లో లేదు. 22 దగ్గర ఉందా? లేదు. 22 దగ్గర లేదు కానీ 12 దగ్గర వచ్చింది. నో అట్లా ఉండకూడదు మన సొల్యూషన్. ఓకే, దీనికోసం ఏం చేద్దామంటే లూప్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో చూసుకోవాలి. ఓకే, 1 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. సో I is not equal to 1. If I is not equal to 1, so then printf. ఓకే, స్పేస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎంతమ్మా, I వాల్యూ ఎంతమ్మా 1. 1 నాట్ ఈక్వల్ టు 1, ట్రూ నా ఫాల్సా? 1 కాదు, నువ్వు మనిషి కాదు, ట్రూ నా ఫాల్స్. ఇప్పుడు చెప్తారు కరెక్ట్ గా. ఓకే, నువ్వు మనిషి కాదు, ట్రూ నా ఫాల్సా? ఫాల్స్. అయితే ఇది కూడా ఫాల్సే. 1 నాట్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే నువ్వే, నాట్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే నువ్వే, నువ్వు కాదు, నా ఫాల్సా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఓకే, ట్రూ అని చెప్పండి చూద్దాం. ఓకే, సో false means the number is printed first. Let's assume that it's 11 12 అనుకుందాం. 12 only number is printed, no space. Then it is get incremented by 2. Okay, 2 is less than 8 2. ఓకే, ఏ నాట్ నువ్వు వాంటెడ్ గా వీడియో ఆన్ చేసావో లేకపోతే బై మిస్టేక్ జరిగిందో కానీ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ వీడియో. ఓకే, బై మిస్టేక్ జరిగింటే ఓకే, వాంటెడ్ గా జరిగింటే ప్లీజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్ టు యూ. అన్నెసెసరీ డోంట్ డూ సచ్ థింగ్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బై మిస్టేక్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే, 2 ఈజ్ నెక్స్ట్ మా. ఓకే, సో I is equal to yes, ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఏనాట్ ప్లీజ్ టెల్ హిమ్. అతను ఇక్కడ ఉన్నాడో లేదో తెలీదు. మీకు ఫోన్ నెంబర్ ఉంటే ఫోన్ చేసి సిఎస్సి వాళ్ళు చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 2 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 1. 2 అనేది 1 కాదు. ఎస్, ట్రూ. దెన్ ప్రింట్ ద స్పేస్ అంటే 12 దగ్గర తర్వాత ఒక స్పేస్ ప్రింట్ చేయండి, తర్వాత నంబర్ ని ప్రింట్ చేయండి. నెంబర్ లెట్ ఇట్ బి 14. ఓకే అన్నమాట. ఈ రెండింటిలోనూ ఏం గమనించాం చెప్పండి. ఇక్కడ ఇఫ్ ఉంది, ప్రింట్ స్పేస్ ఉంది, ప్రింట్ ఎఫ్ అయింది. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఒక ఇఫ్ ఉంది బట్ ఇఫ్ లో చేంజ్ వచ్చింది లేండి. 0 1 ఒకటే చేంజ్. అక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది. సో హియర్ ఆల్సో స్పేస్, హియర్ ఆల్సో ఓకే ప్రింటింగ్ ఐ మీన్ AI.
సో ఇది గమనించే వై షుడ్ వి రైట్ 2 టైమ్స్ అని మనకంటే ఆలోచించాడు. సో ఎందుకంటే అక్కడ లూపే, ఇక్కడ లూపే. ఓన్లీ 0, 1 దగ్గర డిఫరెన్స్. ఎవ్రీథింగ్ దేర్ ఇస్ నో అదర్ డిఫరెన్స్. So then why should we write the loop same loop 2 times? Okay, why can't we embed it in another loop? Yeah, that is his idea. Wonderful. ఇప్పుడు చూడు 22 తర్వాత స్పేస్ ఉండకూడదు, లేదు 24 తర్వాత ఉండకూడదు, ఎస్ వెళ్ళట్లేదు. ఓకేనా? క్లియరా? yes sir. ఓకే ఫైన్ దెన్. ఓకే ఎస్. నెక్స్ట్ అంతేనా? ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చాను మనకంట, నాకు గుర్తుకులేదు సార్. ఇదే సీక్వెన్స్ రివర్స్ లో ప్రింట్ చేయాలి సార్. ఓకే, let me share this also. ఓకే ఫైన్. సో నేను అందుకనే ముందు నుంచి ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఇంటరాక్షన్, మీరు నాతో మాట్లాడుతుంటే ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ స్టూడెంట్ లెవెల్. దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఎలాంటి కోడ్ రాయాలనేది నాకు డిసైడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు, ఓకే, సో మీకు ఫీవర్ ఉంది, ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉంది, ఓకే, తర్వాత ఏ లెవెల్లో ఉంది, సో కొన్ని సింటమ్స్ తెలిస్తేనే దానికి తగ్గట్టుగా టాబ్లెట్స్ ని డిసైడ్ చేయగలరు, అంతే కదా? ఓకే. సో టాబ్లెట్స్ లో కూడా మరి డోస్ లో చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి కదా. స్మాల్ డోస్ ఇవ్వాలా, ఎక్కువ ఇవ్వాలా, నాకు ఎలా అర్థమవుతుంది? సో అంటిల్ అన్లెస్ యూ డోంట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ, ఓన్లీ మణికంఠ ఈజ్ ఇంటరాక్టింగ్. సరే, మణికంఠని బేస్ చేసుకుని నేను హై లెవెల్ ఆఫ్ కోడ్ ప్లాన్ చేశాను అనుకోండి, వాట్ అబౌట్ ది అదర్స్? So that's why everyone should interact with me so that I can understand your level in the coding, so that I can write the code according to your standard, and I will tell you what is the next step. I mean, how, in what way we can modify this. అర్థమైందా? ఓకే, సరే, మీరు ఏం మాట్లాడలేదు, ఐ నో దట్. ఓకే, నౌ ప్రింట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఈవెన్ సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఇన్ వన్ రో. Print elements in even subscript in reverse order, and print elements in odd subscripts in another row, but in reverse order. Okay, fine. This is the next question. Suppose if you take array size 8, the elements 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. How many? So 14 దగ్గర స్పేస్ ఇచ్చాం. ఓకే, 3, 6, 7, 24. So what is the output we are expecting? Okay, 22 first, right? Even subscripts, even subscripts. What are the subscripts here? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Even subscript is a 6 from last in reverse order, from last even subscript to first even subscript is 6. So print 22. Next even subscript is 4. Even subscript is 4. There we have a 18. Print 18. Next print 14 with the space. Next print 12. 10 with the space. After that no space. Okay, after that no space, directly go to the new line. Okay, again come from the end. So what is the first odd subscript? 7. So the element there is 24. Next odd subscript is 20. 5. So the element there is 20. Next odd subscript is 16. The element there is 16. Sorry, next odd subscript is 3. The element there is 16. And the next odd subscript is 1. The element, the 1th subscript is 2. Okay, there is no other odd subscript. So we don't want any space here. ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి స్పేస్, న్యూ లైన్ కూడా రాకూడదు. కర్సర్ ఇక్కడ ఆగిపోయి ఉండాలి. ఓకే, అర్థమైందా? ఇక్కడ ఆగిపోవాలి కర్సర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ we required.
ఓకే, ఇందాక ఒక హింట్ ఇచ్చాను కదా. సో ఒకటే ప్రాబ్లం పైన సాటర్డే మండే ఒకటే ప్రాబ్లం పైన ఎందుకు స్పెండ్ చేయడం. ఓకే, ఇందాక ఒక హింట్ ఇచ్చాను. సో ట్రై దిస్. ఓకే, ట్రై చేస్తారు అనుకుంటా. సో దట్ ఐ విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. లేదు సార్ చెప్పండి అంటే ఐ విల్ కంటిన్యూ విత్ ది సేమ్ థింగ్, అదర్వైజ్ విల్ గో టు ది నెక్స్ట్. ఎస్, చెప్పాలి మీరు. షెల్ వి డిస్కస్ దిస్ ఆర్ గో టు ది నెక్స్ట్? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కదండి సార్. మణికంఠ వెయిట్, నువ్వు మాట్లాడదు. ఓకే, ఎస్, అదర్స్. లాస్ట్ లో స్పేస్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఇందాక నేను ఒక హింట్ ఇచ్చాను. జస్ట్ దాన్ని మీరు రివర్స్ ఆర్డర్ లో చేయాలి. రివర్స్ ఆర్డర్ లో చేయాలి. హలో సిఎస్సి స్టూడెంట్స్, ఎవరో ఒక్కరు. నెక్స్ట్ అది డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఇది మీరు చేస్తారమ్మా? ఇది మీరు చేయాలి. ఇది మీరు చేయాలి, అట్లీస్ట్ ట్రై చేయాలి. రాంగ్ అయినా పర్లేదు, రాంగ్ అయినా పర్లేదు. ఫైనల్లీ ఐఎమ్ దేర్, సో ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. మీరైతే ట్రై చేయాలి. ఓకే, మీరైతే ట్రై చేయాలి. ఓకే, అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను చూడండి. లాస్ట్ లో మనకు స్పేస్ రాకూడదు. ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్, what is the next program is, I'll take the same array. No, I have to go with another array. ఓకే, ఇది మీకు తెలిసిండదే, బట్ ఎనీహౌ నాకు తెలియదు కదా. అంటే నీకు తెలుసు అనుకుంటున్నాను, బట్ మీకు తెలుసా లేదా ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లారిటీ. ఎందుకంటే మీరు మూగవాళ్ళు, సో కాబట్టి నాకు ఎలా తెలుస్తుంది. సో ప్రింట్ మాక్సిమం, ఎందుకంటే నువ్వు కొంచెం బోర్ ఫీల్ అవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం, బికాస్ ఐ నీడ్ అదర్స్ ఆల్సో, రైట్? సో బట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఓకే. దానికంటే ముందు ఒక సింపుల్ విప్రో క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఓకే, ఒక సింపుల్ విప్రో క్వశ్చన్ చేద్దాం. సో ద సింపుల్ విప్రో క్వశ్చన్ ఈజ్ ప్రింట్ ఆల్ పాజిటివ్ numbers and array. సార్ ఇంత సింపుల్ గా ఉన్నది విప్రో క్వశ్చన్. ఎస్, ఓకే, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ స్టోరీ. స్టోరీ చదివి ఈ క్వశ్చన్ ఇదేనా అని అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఐ షో యూ దట్ స్టోరీ లేటర్. ఓకే, సో ప్రింట్ ఆల్ పాజిటివ్ నంబర్స్, I mean positive elements in an array. Okay, so for example, array size is 8. So the numbers are like this. Okay, so now the output is, what is the expected output? Okay, minus 12, is it positive? No, don't print it. 5 is positive, yes, print it. Minus 3 is positive, no, don't print it. 25 is positive, yes, print it. 26 is positive, yes, print it. Minus 4 is positive, no, don't print it. 52 is positive, yes, print it. This is one question, and the next question is same question. We need count. Okay, we need count of positive, let me close this, positive integers in a given array. Okay, so for this same question, what is the output? How many positive integers are there? 5, 1, 2, 3, 4. So output is 4. Don't print the numbers, just print the count. Don't print the numbers, just print the count. So these are the two questions, okay, which are asked in Wipro. I'll show you the story later. Okay, so ilaga ippudu question unna chudandi. It will take some time to load. Yeah, ilaga manaku story form lo istaru.
You are given a list of integers and k is write an algorithm to find the number of elements in the list which are strictly less than. ఇక్కడ ఏం పెద్దగా స్టోరీ లేదు కానీ స్టోరీ చూడు. A company provides a network encryption for secure data transfer. The data string is encrypted prior to transformation and gets decrypted at the receiving end. Okay, but due to some technical error, the encrypted data is lost and the received string is different from the original string by one character. Okay, Arnold, a network administrator, is tasked with finding the character that got lost so that the bug does not harm the other data that is being transferred through the network. Write an algorithm to help Arnold find the character that was missing at the receiving end but present at the sending end. ఇది క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా. సో ఇది కొంచెం చదివి అర్థం చేసుకోవడానికి ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, బట్ మీ యాక్చువల్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది చూడండి. ఇప్పుడు మీకు 2 స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చారు. ఈ 2 స్ట్రింగ్స్, ఓకే, ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ABCDEF GERJ, ఇక్కడ ఇంకొక స్ట్రింగ్ ఉంటుంది. ఈ 2 స్ట్రింగ్స్ ఈక్వల్ ఉండొచ్చు. ఈక్వల్ ఉంటే ఎన్ని అని ప్రింట్ చేయాలి. 2 స్ట్రింగ్స్ ఈక్వల్ ఉంటే ఎన్ని అని ప్రింట్ చేయాలి. ఈక్వల్ లేకపోతే ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఆ 1 క్యారెక్టర్ ని ప్రింట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ ఏ ఉంది. ABCD సరిపోయిందమ్మా. FJ, ఓకే, ఎఫ్ తర్వాత జే, ఓకే, ఉంది. నెక్స్ట్ GER, ఇక్కడ GER ఉంది. GER తర్వాత దెర్ ఈజ్ అనదర్ జే, but that another J is not available here, then print that missing character. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ లో ఒక క్యారెక్టర్ సెకండ్ లో మిస్ అయింది, అది ప్రింట్ చేయాలి. అలా డైరెక్ట్ గా అడగడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గివెన్ 2 స్ట్రింగ్స్, ఓకే, సెకండ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ 1 క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్, ప్రింట్ ఇట్. ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో మిస్సింగ్, ప్రింట్ NA. ఇది యాక్చువల్ గా అయితే క్వశ్చన్, బట్ దీన్ని ఏదో నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటూ ఓకే ఒక సిచ్యువేషన్ కి అప్లై చేశారు. ఎందుకు సార్ అలాగే అంటే, ఎస్, ఓకే, ఇండస్ట్రీలో అలాగే ఉంటుంది. మీరు రాసే ప్రాజెక్ట్స్, మీరు డెవలప్ చేస్తున్న అప్లికేషన్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయంటే, సో ఇట్ షూట్స్ ది రియల్ టైమ్ సిచ్యువేషన్ ని బేస్ చేసుకొని, సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎ టెక్నికల్ వే అండ్ యూ నీడ్ టు డెవలప్ యువర్ ఓన్ సొల్యూషన్. సో దట్స్ వై, సో దే హ్యావ్ గివెన్ ఎ సిచ్యువేషన్, అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ you need to write the code. Okay, yeah, so this is another one. A company sells record of n products for m days. Okay, ఇలా ఉందన్నమాట. సో ఇలా స్టోరీ ఇస్తారు and they'll give you input output examples also. Okay, input 4 and there are 3 rows, output is 333 232 764. Explanation will also be given. Explanation don't expect for 2 test cases. One test case కి మాత్రం explanation ఉంటుంది. Second test case will see the input and expected output. ఓకేనా? ఓకే, యా. సో ఇలాగుంటాయి మా అన్ని క్వశ్చన్స్. స్టోరీ మరి ఈ క్వశ్చన్ కి స్టోరీ తర్వాత చెప్తాను నేను. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో we need to identify the positive integers and print them. That is one question. Another question is we need to count the positive integers and print that count. Very, very, very simple question in the entire Wipro questions. In all Wipro questions, this is a very, very simple. రెండింటిలో ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా you guys are lucky. 2 questions లో actually according to the last year history, okay, if you clear at least 1 program, that's enough, but I don't know this year, so target to clear 2 questions. Okay ma, fine. So anyhow we required array, right? So array కావాలి అంటే declare 2 variables n I. Okay, sir, array ని ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తారు? Okay, in order to avoid the wastage of memory, I will declare the array later. సార్ లేదు సార్ నేను ముందే డిక్లేర్ చేస్తాను అనుకున్నాం అనుకోండి, సో దెన్ డోంట్ గో విత్ 100. ఓకే, నేను అన్ని క్వశ్చన్స్ ని చదివాను. ఆ క్వశ్చన్స్ లో ఉన్న క్రైటీరియా ప్రకారం అర్రే సైజ్ ఎలా ఉంటుందంటే 100 crores 7 ఉండొచ్చు. ఐ మీన్ 10 ఫాలోడ్ బై 7 zeros 7 రావచ్చు. ఓకే, మీన్ 1 2 3 4 5 6 7 తర్వాత 7 9 ఉంటుంది. ఇలా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది, కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ క్లియర్ అవుతాయి, కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ క్లియర్ అవ్వవు. ఐ మీన్ ఫర్ ఫ్యూ టెస్ట్ కేసెస్ అరే సైజ్ ఇస్ వెరీ లార్జ్ అరే సైజ్ ఉంటుంది. మీరు 100 తీసుకున్నారనుకోండి, ఒక టెస్ట్ కేస్ లో దెర్ ఆర్ 200 array elements. Out of 200 array elements, you need to identify the positive numbers. How many positive integers are there? Okay, నువ్వు ఇచ్చినదే 100 elements కి స్పేస్ ఇచ్చావు, ఇంకొక 100 elements ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తావు? there is no space. So even though your code is correct,
Okay, but it has no, I mean, it has no enough space to allocate the 200 elements, so your code will not produce the expected output. So that is the problem here. So if you want to declare the array in advance, okay, declare the array with a large size. Okay, ఇది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే కన్స్ట్రైన్స్ లో తెలుస్తుంది మీకు. ప్రోగ్రామ్ లో కన్స్ట్రైన్స్ ఇచ్చింటారు, ఇది చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ 10⁵ అంటే ఇప్పుడు అరే సైజ్ ఎంత ఉండాలి. నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ అంటే అది ఎన్ అరే సైజే. ఇది తర్వాత డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. అరే సైజ్ ఇది, అరే సైజ్ 0 to 10⁵ ఉంటుందంట. 10⁵ అన్నప్పుడు అరే సైజ్ ఎంత ఉండాలి అంటే 10⁵. 1 2 3 4 5 ఇది పెట్టుకోవాలి. ఇది పెట్టుకోకపోతే కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. క్లియర్? బట్ ఇక్కడ పెట్టుకోవద్దండి, ఎందుకంటే మన కంపైలర్స్ ఇంత సైజ్ ని సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చేమో, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మీకు. ఓకే, సరే. సో షెల్ ఐ కంటిన్యూ విత్ దిస్ ఆర్ షార్ట్ కట్ వన్? printf %d ampersand అని నేను ఏం రాసినా మీరు ఏం మాట్లాడరు. ఓకే, ఇక్కడ నువ్వు యూ ఇడియట్ అని రాసినా కూడా మీరు ఏం మాట్లాడరు. ఓకే, మీ ఇష్టం అది. ఓకే, సో scanf %d ampersand n for I is equal to 0, I less than n, I plus plus. Now I'm just reading array elements here. %d ampersand a of I. Okay, so ఇలా రీడ్ చేస్తాను. సో ఒకసారి ఇంకొకసారి చూడండి అమ్మా. సో we have declared an array of size what? Okay, how much it is? 1 lakh, right? So 1 lakh array size is 1 lakh. Okay, but actual user size is taken from the keyboard. Okay, according to the user size we are reading only n elements. Out of these n elements we need to find out how many are positive. Okay, which are positive, and we need to print them. So reading is over. Okay, now we need to again now reading is over. Now again from first to last widget the elements. I is equal to 0, I less than n, I plus plus. Okay, so what I'm doing, I'm widgeting all array elements, widgeting all array elements from 0 to last element. While widgeting, what we will do is, we'll check whether they are positive or not. So initially which one you are widgeting? 0th value, 0th I mean the element at 0th subscript. Okay, value positive kada check cheddam. Okay, so when it is positive, when an element is said to be positive, not Greater than Manikanta, 0, not sir. Manikanta. When an element is said to be positive, element in positive అని ఎప్పుడు చెప్తారు? I don't continue the class until someone has to tell this answer. When an array is said to be when an element is said to be positive. The number is greater than 0. Very good. Okay, thank you బాబు. నా దగ్గర చాక్లెట్ ఇచ్చే అవకాశం లేదు. చాక్లెట్ ఉంది, నీకు ఇచ్చే అవకాశం లేదు. సో సారీ ఫర్ దట్, బట్ ఎనీహౌ థ్యాంక్ యూ. This is second one, sir. Hello? Yeah, repeat once again. This is second one, sir. Second one. What the second one? I am missing chocolate from you. Oh my God! Please note down how many chocolates. So if I mean by God's grace, if we meet, definitely I will give you that number of chocolates. Okay. What's your name? Rajesh Babu. Rajesh Babu చూద్దాం మనము. Okay, do you believe that the world is very small nowadays? అవునా? No, sir. Very big. అవునా? Very big. No man, so because of this internet and work culture, IT culture, world became very smaller. So somewhere we will meet. Okay, అప్పుడు Okay, ఇస్తా sir. డెఫినెట్ గా. ఓకేనా? అది మీ కాలేజీలో అవ్వచ్చు, లేదంటే నువ్వు వర్క్ లో ఉన్నప్పుడు, ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు. సో ఐ యూజ్ టు గో టు హైదరాబాద్ అండ్ బెంగళూరు వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. సో ఒకవేళ మనం అక్కడ మీట్ అయినా, లేదంటే నువ్వు ఫైనల్ ఇయర్ పాస్డ్ అవుట్ అయ్యే లోపల ఒకవేళ నేను మీ కాలేజ్కి వచ్చినా, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గివ్ యూ. ఓకే, యా. ఇఫ్ f i is greater than 0 means, ఓకే బాబు ఏం పేరు అన్నావు? రాజేషా? Yes, sir. Rajesh Babu.
రాజేష్ కొంచెం ఇంటరాక్టివ్ ఉండు మణికంఠ లాగా కూడా. ఓకే, నో ఐఎమ్ నాట్ కంపేరింగ్. ఓకే, స్టూడెంట్స్ కి నచ్చదు అండ్ నాకు కూడా నచ్చదు కంపారిజన్ చేయడము. ఓకే, సో యూ ఆల్సో బీ ఇంటరాక్టివ్. సో Okay. okay, so if e of I is greater than 0, okay, the number is positive, right? It's a positive number. If it is a positive number, we need to print. Okay, print of percentage. Yes, ఇప్పుడు కూడా ప్రాబ్లం ఉంది, ఒక చిన్న ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ని క్రియేట్ చేద్దాం, తర్వాత మనం సొల్యూషన్ చూద్దాం. ఓకే, print of percentage d with space. Why space? Because we are not going to print only one number, we are going to print many. Okay, we are going to print many. Okay, సో మణికంఠ నీకు ఒక హింట్ ఇచ్చాను, చూసావా ఇంతకు ముందు? ఓకే, మనం ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఏది ఫస్ట్ ప్రింట్ చేయబోతున్నాం మనకే తెలియదు. నాట్ ఏ ఆఫ్ 0. ఓకే, నాట్ ఆల్వేస్ ఏ ఆఫ్ 0 is the first element we are going to print. Yes, sir. ఓకే, సో వచ్చింది చూడు, ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. ఓకే, అందుకే ముందే హింట్ ఇచ్చాను నేను, కొంచెం చెక్ చేస్తూ ఉండు ఇంకా. ఓకే, ఇఫ్ e of I is greater than 0, ఓకే, సో ప్రింట్ ఇట్ with space. Okay, with one space. Okay, if it is not greater than 0, don't print it, go to the next. Go to the next. Okay, yeah, so that is our criteria now. That is our criteria. So just assume that there are 5 elements. Okay, so 5 elements. What are those 5 elements? Okay, what are those 5 elements ఇందాక తీసుకున్నట్టుగా? ఓకే, యా, మరి పైకి వెళ్ళాలని టైం పడుతుంది. సో ఫస్ట్ 0. ఓకే, 0 is less than 5. ఓకే, it is true. Okay, if e of I is greater than 0, print it. Okay, this is what end of the my euro 592. Please mute your mic. I will mute, no problem. Okay, yeah, so once it is gets printed, okay, the compiler, okay, ఇంతకు ముందు ఒక డయాగ్రామ్ రాసాం కదా. సో ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే ఎక్కడికి వెళ్తుంది మా 20th లైన్? ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లూప్. ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్, రాజేష్, ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ reaches end of the loop, where the controller will go. What, sir? ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ది లూప్ కి వచ్చినప్పుడు, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది బాబు? 21st లైన్ కి వెళ్తుందా, లేకపోతే ఇంకొక చోటికి ఎక్కడైనా వెళ్తుందా? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. వాయిస్ బ్రేక్ అయిందా? ఓకే, సో లెజన్ ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఏంటి? 0. 0 is less than 5 ఏమవుతుంది? ట్రూ. The test condition is true. What will happen, Rajesh? It goes to the inner loop. No. There is no inner loop. Inner loop అనకూడదు, బాడీ ఆఫ్ ది లూప్ అనాలి. Body of the loops. ఓకే, బాడీ ఆఫ్ ది లూప్ లో ఫస్ట్ లైన్ ఏముంది? ఏ ఆఫ్ I greater than 0 అంటే ఏ ఆఫ్ 0. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఐ వాల్యూ 0. ఓకే, సో కాబట్టి ఏ ఆఫ్ 0 ఈజ్ పాజిటివ్ ఆర్ నాట్ అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఏ ఆఫ్ 0 is positive or not. Okay, what is a of 0? In our example, a of 0 is -12 అనుకుందాం. ఒక 5 వాల్యూస్ నేను కాపీ చేసుకొని వస్తాను. 1 2 3 4 5 ఈ వాల్యూస్ కాపీ చేసుకుంటాను నేను. ఓకే, స్కాన్ఎఫ్ ద్వారా ఈ 5 వాల్యూస్ రీడ్ చేసాం. ఓకే, -12. -12 is greater than 0, false. Okay, then printf is not going to be printed. Printf print అవ్వదు. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ వరకు వెళ్తుంది సార్. వెరీ గుడ్, దట్స్ వాట్ ఐ జస్ట్ ఆస్క్డ్ యూ ప్రీవియస్లీ. అదే నా క్వశ్చన్ ఇందాక. ఓకే, సో వెన్ printf నాట్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఇట్ విల్ కమ్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ది లూప్. ఇక్కడికి వస్తుంది 20th లైన్ కి. 20th లైన్ కి వస్తే 21st కి వెళ్ళదు, ఇక్కడ నుంచి ఇంక్రిమెంట్ కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇందాక కూడా చూసాం కదా, అది సేమ్ ఇంక్రిమెంట్ కి వెళ్ళిపోతుంది. సో దెన్ వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ I? ఓకే, రాజేష్ ఇవన్నీ తెలుసు కదా మీ వాళ్ళకు? నీకు ఒకటే కాదు, మీ వాళ్ళకు కూడా తెలుసు కదా. 1 less than 5. ఓకే, 1 less than 5, then okay, f1 greater than 0. Now what is the f1? 5 greater than 0 na? Yes, then print it. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ 5 ప్రింట్ అయ్యి స్పేస్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ -3 అంటే ఏ ఆఫ్ 0, ఏ ఆఫ్ 1, ఏ ఆఫ్ 2 మా. ఓకే, ఏ ఆఫ్ 2, ఐ మీన్ 2 greater than 2 is less than 5, true. So then a of 2, okay, a of 2 is greater than 0 na. A of 2 is -3 greater than 0 na? No. Okay, so then again I value gets incremented. 3 less than 5, then a of 3 is greater than 0 na. A of 3 means 25 greater than 0. Yes,
25 ఆల్రెడీ స్పేస్ ప్రింట్ అయింటుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా స్పేస్ ప్రింట్ చేయం మనం. ఆల్రెడీ స్పేస్ ప్రింట్ అయింటుంది. నౌ జస్ట్ ప్రింట్ ద నంబర్ అండ్ స్పేస్. నెంబర్ స్పేస్ రెండు ప్రింట్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, దెన్ I value gets incremented. It is 4. Okay, A of 4 is greater than 0. A of 4 is greater than 0. That is okay. 26 is greater than 0 na. Yes, ఆల్రెడీ స్పేస్ ప్రింట్ అయిందని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు 26 ప్రింట్ అవుతుంది. స్పేస్ అదే వద్దు అండి, స్పేస్ కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకు వద్దో తర్వాత చూద్దాం. నెక్స్ట్ I value gets incremented. 5 less than 5. 5 అనేది 5 కంటే తక్కువ, సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఓకే, సో దెన్ ద ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ కమ్స్ టు ది 21st లైన్. ఇప్పుడు 21st కి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం ఇంతవరకు? ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ని ప్రింట్ చేసాం. ఎండ్ ది ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో సో దిస్ ఇస్ ద వే. వెరీ సింపుల్, రైట్? ఒక ఫర్ లూప్ రాసాం. ఈ ఫర్ లూప్ లో ఏం చేస్తున్నాం? A of I greater than 0 అయితే ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ 0, డోంట్ ప్రింట్ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ కూడా ప్రింట్ చేయమని అడిగారా? నో, ఓన్లీ పాజిటివ్ అడిగారు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్, ప్రింట్ ద నెంబర్ విత్ స్పేస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ 5 ఓకే ఇలా ఇస్తామ్మా. ఓకే, what are the positive integers? Only 3, 5, 25, 26. So this is what we are expected on the monitor. 5, 25, 26. కానీ మనకు ఒక టెస్ట్ కేసు కూడా క్లియర్ కాదు. మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ 5, 25, 26 అయితే yes it was printed, but none of the test cases will be cleared. Why? So because there is a space. ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది, దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలి. అర్థమైందా? స్పేస్ అవాయిడ్ చేయాలి. ఓకే, ఇంతకుముందు అంటే 0th ఫస్ట్ది కాబట్టి మనం ఏం రాసుకుంటే ఓకే, if I not equal to 0, ప్రింట్ స్పేస్ దెన్ ప్రింట్ ద నెంబర్ అన్నాం. ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ది 0th లో ఉందా అంటే మీన్ పాజిటివ్ అనేది 0th ప్లేస్ లో ఉందా, 1 సబ్స్క్రిప్ట్ లో ఉందా, 2 సబ్స్క్రిప్ట్ లో ఉందా? We don't know that. Okay, but we need to avoid that space. Any idea? మనకంటే ఆలోచించావా? మనకంట సార్ ఏం థాట్ రావట్లేదు సార్. ఓకే, సో అలా ఉండకూడదు, మనకంట ఆలోచించాలి. ఒకసారి నేను ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా థియరిటికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎందుకంటే నీకు ఐడియా రావాలని. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో వాట్ we are going to print all positive integers. అంతేనా క్వశ్చన్? అంతేనా? ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్, ఇది క్వశ్చన్. దీన్ని కొంచెం ఎక్స్టెండెడ్ గా ఎట్లా ఆలోచిద్దాం అంటే ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ separated by single space except for the last number. కుంకుమ మనకు ఓకే, ఎక్సెప్ట్ లాస్ట్ నెంబర్, రైట్? లాస్ట్ నెంబర్ కు తప్ప మిగతా వాటన్నింటికి స్పేస్ రావాలి, లాస్ట్ నెంబర్ కు తప్ప. ఓకే, దానికోసం ఇట్లా చేద్దామా? ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద ఫస్ట్ నెంబర్, ఓకే, ఫస్ట్ నెంబర్ ని ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ప్రింట్ ఓన్లీ నంబర్. ఓకే, సెకండ్ టు లాస్ట్ నంబర్, 0th సబ్స్క్రిప్ట్, సెకండ్ సబ్స్క్రిప్ట్, థర్డ్ సబ్స్క్రిప్ట్ అనవసరం మనకు. సెకండ్ నుంచి లాస్ట్ నెంబర్ కు ప్రింట్ చేసే వాటినన్నింటినీ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి? స్పేస్ అండ్ నెంబర్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వస్తుంది చూడు ఐడియా. ఫస్ట్ నెంబర్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ ప్రింట్ ద నెంబర్. ఫస్ట్ నెంబర్ అంటే నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 0th లొకేషన్. not exactly A of 0.
ముందు ఫస్ట్ నెంబర్ అంటే A0, బట్ ఇప్పుడు ప్రింట్ చేసేది మనం A0 అని ఫస్ట్ ప్రింట్ చేస్తామా, A1 ని ఫస్ట్ ప్రింట్ చేస్తామా, A2 ని ఫస్ట్ ప్రింట్ చేస్తాం, వి డోంట్ నో. ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ పాజిటివ్ నెగటివ్. ఓకే, ఒకవేళ పాజిటివ్ నెంబర్ 0th ప్లేస్ లోనే ఉందనుకోండి, ఓకే, దెన్ విల్ ప్రింట్ J0 ఫస్ట్. సో బట్ వీఆర్ నాట్ షూర్ దట్ వేర్ విల్ బి ద ఫస్ట్ పాజిటివ్. ఇక్కడ మనకు లాస్ట్ పాజిటివ్ అన్నా తెలియాలి, లేదా ఫస్ట్ పాజిటివ్ అన్నా తెలియాలి, ఏదో ఒకటన్నా తెలియాలి. ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఏది అనేది తెలిస్తే లాస్ట్ది అనవసరం ఇంకా మనకు. సరే, ఓకే, లెట్స్ కమ్ టు ది పాయింట్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి. What is happening in 26th line? What is happening in 26th line? ఇంటీజర్ అండ్ స్పేస్ ప్రింట్ అవుతుంది సార్. ఓకే, ఇంటీజర్ అండ్ స్పేస్. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ఇక్కడే ప్రింట్ అవుతుంది, కరెక్టా? ఎస్ సార్. అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఇక్కడే ప్రింట్ అవుతుందా మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ లో? మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ నెంబర్ ఇక్కడే ప్రింట్ అవుతుందా? అవును సార్. సెకండ్ నెంబర్ ఇక్కడే ప్రింట్ అవుతుందా? ఎస్ సార్. థర్డ్ నెంబర్ ఇక్కడే ప్రింట్ అవుతుందా? ఎస్ సార్. లాస్ట్ నెంబర్ కూడా మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ లాస్ట్ నెంబర్ కూడా ఇక్కడే ప్రింట్ అవుతుందా? అవును సార్. ఓకే, అంటే మనకు ఫస్ట్ ఎవరు తెలిస్తే చాలు. బట్ ఫస్ట్ అయినా లాస్ట్ అయినా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గెట్స్ ప్రింటెడ్ హియర్ ఓన్లీ కదా? ఎస్ సార్. అవునా? ఎస్ సార్. మనకంట సో దెర్ ఈజ్ వన్, ఐ మీన్ మీ కాలేజ్ తీసుకుందాం. ఓకే, మెయిన్ ఎంట్రన్స్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ స్టూడెంట్ అయినా లాస్ట్ స్టూడెంట్ అయినా ఆ ఎంట్రన్స్ నుంచే రావాలి. సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్ అయినా లాస్ట్ స్టూడెంట్ అయినా ఆ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ నుంచే రావాలనుకుందాం. ఓకే, నీ టాస్క్ ఏంటంటే ఈ రోజు ఫస్ట్ స్టూడెంట్ లేదంటే టుమారో ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఆ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ద్వారా వచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఎవరో చెప్పు అని నీకు టాస్క్ ఇచ్చారు. సో హౌ యూ విల్ డూ దట్? సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ ఎవరు వచ్చారు నీకు అనవసరం. ఏం చేస్తావు చెప్పు మనకంట? గేట్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సరిపోతుంది కదా. గేట్ దగ్గర నువ్వేం చేస్తావు? అబ్జర్వ్ చేస్తావు. ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తావు? ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఎవరు వస్తున్నారు అని, అంతేనా? ఎస్ ఎస్ సార్. వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళ పేరు రాసుకుంటావు, ఇంకెళ్ళిపోతావు, అంతేనా? ఎస్ సార్. ఇంక మిగతా వాళ్ళు అనవసరం కదా నీకు. అవును సార్. ఎస్, ఇదే గేట్ ప్రింట్ఎఫ్. ఇక్కడ మనకు ఒక అబ్జర్వేషన్ పెట్టాలి. ఓకే, ఇదే కదా గేట్. ఇది గేట్ యాక్చువల్ గా. ఇది 26 is the gate and printf is the the person. 5 is first person, 25 is second person, 26 is third person. ఫస్ట్ ఎవరు వచ్చారు అంటే ఆ ఫస్ట్ ఇక్కడే కదా ప్రింట్ అయ్యేది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఓకే మణికంఠ అని పెడదాం. మణికంఠ అంటే లేదు M0 పెడదాం. ఇది ఓకే, M అనేది ఒకటి ఏం తీసుకున్నాను నేను, అబ్జర్వర్. సో ఈజ్ ద అబ్జర్వర్. M అనేది ఒక అబ్జర్వర్. ఓకే, ఇంతవరకు ఎవరన్నా వచ్చారా మనకంటే? ఇంకా ఎవరు రాలేదండి అను. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -12 అంటే నెగటివ్ నెంబర్. నెగటివ్ అంటే మనం ప్రింట్ చేయట్లేదు కదా మనకంట. ఓకే, -12 ఫస్ట్ A0 is -12. ఎవరన్నా వచ్చారా? ఇంకా ఎవరు రాలేదు అని అర్థం. ఓకేనా? ఫస్ట్ వస్తే వచ్చినట్టు సార్ అని చెప్పు మనకంట. -12 అంటే ఇంకా ఎవరు ఆ గేట్ ద్వారా రాలేదు. ఓకే, 5 ఫస్ట్ వేనా? అవును సార్. అంటే ఆ గేట్ ద్వారా ఫస్ట్ పర్సన్ వచ్చినట్టే కదా. ఎస్ సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే ప్రింట్ఎఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ టైం ప్రింట్ఎఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన వెంటనే ఓకే ఏం రాసుకుంటావు అంటే M వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకో. అంటే నువ్వే కదా చూస్తున్నది, నీ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకో. అర్థమైందా? ఓకే సార్. ఓకే, సో ఇక్కడ M ఇక్కడ అంటే ఏది ఇక్కడే కదా. అవును సార్. ఓకే, సో ప్రింట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది. 5 కానీ 25 కానీ 26 కానీ. ఫస్ట్ -12 వద్దాము. -12 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0నా
కాదు అంటే ప్రింట్ కాలేదు. నెక్స్ట్ 5కి వెళ్దాం. 5 గ్రేటర్ దాన్ 0నా? ఎస్ అంటే ప్రింట్ అయింది. అవునా? ప్రింట్ అయినట్టే కదా. ఓకే, Yes, sir. ప్రింట్ అయిన వెంటనే ఎంని ఒకటి ఇంక్రీజ్ చేసుకుందాం. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఎం వాల్యూ 1 అయిందా? 1 అయిందా? 2 అయిందా? 1 9, sir. అంటే 1 అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అయిందనే కదా అర్థం. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, సో కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రింట్ ఎఫ్ లో ఏమిద్దామంటే, ఓకే ఇప్పుడు ఎం వాల్యూ ఎంత అయింది? 1. 1 అయింది. ఎం వాల్యూ 1. ఓకే, ఎం వాల్యూ 1 అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నింటికి మనం ఏం చేద్దాము అంటే స్పేస్ ఇచ్చి ప్రింట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కదా ఇది. ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది. ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అయింది అర్థం, అంతే కదా. ఓకే, Yes, sir. సరే, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు ఎం వాల్యూ ఎంత? 0, sir. 0. అంటే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అయింది అంటే, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. లేటర్ ఎం గెట్స్ ఇంక్రిమెంటెడ్. ఓకే, అంతేనా? ఎం గెట్స్ ఇంక్రిమెంటెడ్. ఓకే, Yes, sir. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐడియా చూడు. సో విల్ టేక్ ది ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్ కౌంట్. ఓకే, సో మణికంఠ కాబట్టి ఎం అని రాశాను. సో జనరల్లీ విల్ టేక్ కౌంట్ సి అనేది ఒకటి తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ చెక్ a of 0 is greater than a of I greater than 0 or not. -12 is greater than 0. Okay, so it is false. Nothing is gets printed. Okay, కాబట్టి m value కూడా ఇంక్రిమెంట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ 5 is greater than 0. Yes, it is 2. 2 అయితే నెక్స్ట్ పేజ్ ఇమ్మీడియట్లీ ప్రింటింగ్. బట్ ప్రింట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న కండిషన్ చెక్ చేయి. ఒక చిన్న కండిషన్ చెక్. ఓకే, ఏంటి అంటే ఇఫ్ m is equal to 0 ఆ టైంకి, ఇది ప్రింట్ చేసే టైంకి m వాల్యూ 0 అయితే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. కాబట్టి డోంట్ గివ్ ఎనీ స్పేస్, జస్ట్ ప్రింట్ ద నంబర్. ఓకే, 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఎస్, ఆ టైంలో m వాల్యూ ఎంత ఉంది అంటే 0 ఉందా? ఫస్ట్ m వాల్యూ ఏం తీసుకున్నాం మనం? 0నే కదా. సో 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ట్రూ. సో దెన్ 5 ఈజ్ గెట్స్ ప్రింటెడ్. ఓకే, ఏమన్నా స్పేస్ ప్రింట్ అయిందా? లేదు. ప్రింట్ అయిందా? స్పేస్ లేదు. ఓకే కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా m వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు? 1 అవుతుంది. మా m వాల్యూ ఇప్పటి నుంచి m వాల్యూ ఎంత? 1 1, అయింది. sir. m is equal to 1 అయింది. ఓకే, సరేనా. ఓకే, నెక్స్ట్ 5 అయిపోయింది కదా. -3కి వెళ్తాం. -3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? -3 greater than 0. False. False, sir. కాబట్టి we are not going to print it. Next, go to the next number 25. 25 is greater than 0. No, false. So we True, have sir. to print it. We have to print it. Print చేసే ముందు ఒక కండిషన్. ఓకే, ప్రింట్ చేసే ముందు ఒక కండిషన్. ప్రింట్ చేసేది లోపలే ఇక్కడ కండిషన్ పెట్టుకుంటున్నాం. ఓకే, m is equal to 0 నా? m ఎంతమ్మా? 1. 1 is equal to 0. Or false? False. 1 అనేది 0 కాదు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ ఒక నెంబర్ ని ప్రింట్ చేసేసాము. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ నెంబర్, థర్డ్ నెంబర్, ఫోర్త్ నెంబర్ అంటే ఫస్ట్ కాని నెంబర్ ని, ఫస్ట్ది కాకుండా మిగతా నెంబర్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నాము. అంటే ఎల్స్కి వచ్చి ఇప్పుడు ప్రింట్ చేసేటప్పుడు స్పేస్ ఇచ్చి ప్రింట్ చేయి. స్పేస్ పర్సెంటేజ్ అది a of i. అక్కడ ఇక్కడ a of i ప్రింట్ అయ్యేది. ఓకే, ఫస్ట్ నెంబర్ అయితే స్పేస్ ఇచ్చి ప్రింట్ చేస్తాము. సెకండ్ ఫస్ట్ది కాకపోతే ఫస్ట్ నెంబర్ అయితే జస్ట్ ప్రింట్ చేస్తాం. సెకండ్ది అయితే ఫస్ట్ది కాకపోతే సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ ఏదన్నా అని స్పేస్ ఇచ్చి ప్రింట్ చేస్తాం. ఇంతకుముందు ఏం ప్రింట్ అయిందని చెప్పాను? ఇంతకుముందు ఏం ప్రింట్ అయింది? 5 ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు స్పేస్ వచ్చి 25 ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు స్పేస్ ఏం రాదు. 25 తర్వాత ఎటువంటి స్పేస్ రాదు. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఉంటే స్పేస్ వస్తుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇన్ అవర్ సిరీస్? 26. Right? For example, let me write here
26 is greater than 0. Yes, it is true. It is true. ఇదే ఇప్పుడు చూడు m వాల్యూ ఎంత ఉంది? 1 m వాల్యూ 1 కదా. ఓకే 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ట్రూనా ఫాల్స్? ఫాల్స్. అయితే ఎల్స్కెళ్ళి ఫస్ట్ ఏం ప్రింట్ చేస్తావు? స్పేస్. అంటే 25 దగ్గర ఒక స్పేస్ ఇవ్వు. ఓకే printf percentage d వాల్యూ విచ్ వాల్యూ వీ హావ్ టెస్టెడ్ 26 పాజిటివ్ ఎస్ కాబట్టి ఫస్ట్ స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చాము. 26 ప్రింట్ అయ్యి సార్ అక్కడే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దేర్ ఎనీ అదర్ వాల్యూ ఇన్ ది అర్రే? నో. కాబట్టి లూప్ ఫాల్స్ అవుతుంది. లూప్ ఫాల్స్ అయితే ఎక్కడికి వచ్చేస్తాం మనము? 35 లైన్కి వస్తాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా స్పేస్ వచ్చిందా? 26 తర్వాత ఎటువంటి స్పేస్ వచ్చిందా? రాలేదు. ఓకే అర్థమైందా? ఓకే సో if a of I is greater than 0 we have to print the result, but before printing the result just check the additional variable m 0 nundi ante inka value print avvaledu. That means we are going to print the first value. While printing the first value give print only the number. For the remaining values print the space and percentage d. అది ఇందాక థియరిటికల్ కూడా రాసుకున్నాను. ఫస్ట్ నెంబర్ ని ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ప్రింట్ ఓన్లీ ద నంబర్. సెకండ్ టు లాస్ట్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఏం ప్రింట్ చేయమన్నాను? స్పేస్ అండ్ నెంబర్ ప్రింట్ చేయమన్నాను. దట్స్ వాట్ ఐ హావ్ ఫాలోడ్ హియర్. ఓకే బట్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఓకే సో దిస్ టైమ్ వీఆర్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ 0. ఏ ఆఫ్ 0 పైన డిపెండ్ అవ్వట్లేదు మనము. సో వీఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్? వీఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్? ఓకే అవర్ అడిషనల్ వేరియబుల్. ఓకే ఎం అనేది ఎం కౌంట్ ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాము. సో దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంటాం. ఐ హోప్ you are you followed this, right? Any questions here? Any questions here? మనకంటే అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే బాబు చాక్లెట్ బాబు అర్థమైందా? అండర్స్టాండ్ సార్. బాబు నీ వాయిస్ వినిపించలేదు నాకు. వాయిస్ బ్రేక్ అయ్యింది. అండర్స్టాండ్ సార్. ఓకే ఏం అర్థమైంది చెప్పు. ప్రోగ్రామ్ సార్. ఓకే ఫైన్. ఓకే లిజన్ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఓకే ఒక వేరియబుల్ చూడండి, ఏదో ఒక చిన్న కరెక్షన్ చేయాలి చూడండి. లైన్ నెంబర్ 30లో సెమీకోలన్ మిస్ అయింది. m++ అనే వాటికి సెమీకోలన్ మిస్ అయింది. స్పేస్ ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఇన్ విప్రోమా. ఓకే సో క్లోజింగ్ ఒక్క నిమిషం. ఇది ఈ ఇఫ్ కు, ఇది పైన ఉన్న ఇఫ్ కు ఇంకొక ఫర్ లూప్ ఉంది కదా, ఫర్ లూప్ ఎండ్. ఇది ఫర్ లూప్ అంటే అఫ్ కోర్స్ నేను కొంచెం లెంత్కి రాశాను, మరి ఇంకా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. మరికంటే డోంట్ వరీ, ఇంకా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ బేసిక్ వర్షన్ ఇవ్వాలి కదా. 525 26 ఇక్కడ స్పేస్ వస్తుందా? రావట్లేదు చూడండి. స్పేస్ వస్తుందా? నేను ఎంత ట్రై చేస్తున్నా కూడా మూవ్ అవ్వట్లేదు. ఇంతకుముందు మూవ్ అయ్యేది. ఓకే ఐ మేక్ దిస్ ఆల్సో నెగటివ్. అప్పుడు మనకి రెండే ప్రింట్ అవ్వాలి, 5 and 25. ఓకే ఇప్పుడు స్పేస్ వస్తుందా? రాదు. ఇక్కడ రాదు, ఇక్కడ రాదు. ఓకే అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ని ప్రింట్ చేసేటప్పుడు, ఫస్ట్ నెంబర్ అంటే F0 అని కాదు, ఫస్ట్ పాజిటివ్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఓకే మనకు ఫస్ట్ పాజిటివ్ తెలిసిన వెంటనే ఓకే డైరెక్ట్ గా ఓకే ఏం చేస్తామంటే నంబర్ ని మాత్రమే ప్రింట్ చేయండి. ఫస్ట్ నంబర్ ని, ఫస్ట్ పాజిటివ్ ని ప్రింట్ చేసేటప్పుడు వైల్ అంటే మా వైల్ అనుకుంటారు, ఇంగ్లీష్ వైల్ ఇది, నాట్ సి లాంగ్వేజ్ వైల్. వైల్ ప్రింటింగ్
when you find positive integer for the first time, just print it and then increment an additional variable, say count గాని లేదంటే m అని say count. Okay, next time if count is not 0, print positive integers okay. Next time when count is not 0, print space, then print the integer. ఇది మా ప్రొసీజర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక పాజిటివ్ ఇంటీజర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని నెంబర్ చెప్పండి. 12, -1, -45, -25, ఓకే, 4, నెక్స్ట్ -6, ఓకే, 23, 64 ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి. -1, ఓకే, ఫస్ట్ ఒక అడిషనల్ వేరియబుల్ ఒకటి తీసుకుందాం, కౌంట్ అనేది ఒకటి తీసుకుందాం, అది 0కి పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో -1, positive negative, sorry, is it positive? No. Then go to the next number. -45, is it positive? No. -25, is it positive? No. Okay, 4, is it positive? Yes, it is positive. At that time count ఎంత ఉంది? అప్పటికి 0నే ఉంది. If count is 0 at that time, it is the first positive. అంటే నువ్వు ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఒకటి ప్రింట్ చేయబోతున్నావు. ఓకే, ప్రింట్ ద ఇంటీజర్, ఆ ఇంటీజర్ ని ప్రింట్ చేయి. అంటే అవుట్పుట్లో ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? జస్ట్ 4 ప్రింట్ అవుతుంది, నో స్పేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే, ప్రింట్ ఇంటీజర్. ఒకటి ఏం రాశాను నేను? ప్రింట్ ఇంటీజర్. ఇంటీజర్ ని ప్రింట్ చేసిన వెంటనే ఇంక్రిమెంట్ కౌంట్ బై 1. కాబట్టి ఇప్పుడు కౌంట్ ఎంత అవుతుంది? ఇప్పటి నుంచి కౌంట్ 1 అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ -6 is positive? No. 23 is positive? Yes. At that time count 0 na? Count ఎంతమా? 1 ఉంది కదా, 1 is equal to 0 na? 1 is equal to 0 na? No. అయితే okay, print space and then integer. Okay, 4 తర్వాత ఫస్ట్ స్పేస్, దెన్ ఇంటీజర్ 23. నెక్స్ట్ 64కి వెళ్దాం, అంతే కదా, 64 అంతే కదా. నెక్స్ట్ 23 అయిపోయినాక ఏముంది? 64 గ్రేటర్ దాన్ 0 నా? ఎస్. అయితే కౌంట్ చెక్ చేయి. కౌంట్ 1 కదా ఉండేది, ఒకసారి ఇంక్రీజ్ అయ్యేది. అఫ్ కోర్స్ ఎక్కువ సార్లు కూడా చేసుకోవచ్చు, బట్ నా లాజిక్ ప్రకారం ఒకసారి. 1 is equal to 0 నా? నో. దెన్ ప్రింట్ స్పేస్ 23 తర్వాత స్పేస్ and then integer. What is the integer? 64. What is the integer? 64. Okay, is there any other number? No. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? 64 తర్వాత ఏ స్పేస్ ప్రింట్ అవ్వదు. హోప్ యు గాట్ దిస్ రైట్. అర్థమైందా? ఐడియా ఏంటి అనేది అర్థమైందా? ఓకే, I'm sharing this with everyone. Okay, so ఇది ఐడియా. I'll write once again. Yeah. So first n, I. First read array size. read చేసాం. ఓకే, నాకు
array of, I required an array of 5 elements. Allocate memory. How to allocate memory? A of n. A of n. Okay, so then an array of size 5 is gets created. And what are the subscripts here? What are the, what are the array locations here? A of 0, A of 1, okay, A of 2, okay, then A of 3, then A of 4. So like this, okay, 5 elements created with the subscripts 0 to 4. Okay, 5 locations create hotai. Okay, now read each and every location. A of 0, read A of 0, read A of 1, read A of 2, read A of 3, read A of 4. Okay, this can be done by visiting all the elements in the array. For I is equal to 0, I less than n, I plus plus, I plus plus, scanf, percentage d, ampersand, A of I. Okay, ఇలా రీడ్ చేద్దాం. అంటే ఏమేమి రీడ్ చేస్తున్నాం మనము? ఫస్ట్ A of 0 రీడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి -4. నెక్స్ట్ A of 1 రీడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి -55. ఓకే, -56. నెక్స్ట్ 12. ఓకే, నెక్స్ట్ -78. నెక్స్ట్ 1. ఓకే, ఇలా ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, అయితే now in order to print the positive integers separated by a single space, okay, so go for a loop. For I is equal to 0, I less than n, I plus plus, visit all array elements one by one, one by one. Visit చేసే ముందు, ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కౌంట్ అనే వేరియబుల్ ఒకటి తీసుకొని, ఓకే, సో లెట్ ఇట్ ఇనిషియలైజ్ ఇట్ టు 0. ఇది 0 ఉంది అంటే ఫస్ట్ టైం ప్రింట్ ఇంకా మనం ఫస్ట్ వేరియబుల్ ని ప్రింట్ ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నామని. వన్స్ యూ ప్రింట్ ద ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్, ఫస్ట్ ది అయిపోయింది అని తెలియడానికి హింట్ గా ఏం చేస్తున్నామంటే విల్ ఇంక్రీజ్ ఇట్ బై 1. ఓకే, దీన్ని 1 చేస్తాం. అర్థమైందా? ఓకే, దీన్ని 1 చేస్తాం. ఓకే, ఫైన్. పాజిటివ్ సార్, ఈ అగైన్ ఫర్ లూప్ రాశారు కదా, ఈ ఫర్ లూప్, ఈ స్కాన్ఎఫ్ ఫర్ లూప్ లోనే లాజిక్ కూడా రాయొచ్చు అంటే ఎస్ రాయొచ్చు, బట్ నాట్ ఎవ్రీ టైం. ఈ క్వశ్చన్ కి అయితే రాయొచ్చు, ఈ క్వశ్చన్ కి అయితే రాయొచ్చు. ఫస్ట్ విల్ సీ దిస్, లేటర్ విల్ ఆప్టిమైజ్. ఓకే, ఫస్ట్ చెక్ ఏ ఆఫ్ ఐ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఆర్ నాట్. ఓకే, ఏ ఆఫ్ ఐ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఆర్ నాట్. ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ 5. ఇట్ ఈస్ దగ్గర 5 కదా ఉన్నది, 5. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. A of 0 is A of 0 there, -4. -4 is greater than 0, true or false? Okay, it is false. Okay, then increase I value. I value increase chedam. 1 less than 5, 2. Okay, then what is the value here? What is the value here? -56. -56 is greater than 0. It is again false. Okay, don't do anything. So just go with the next subscript is, it is 2, 2 less than 5, and is the A of 2 there? ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఎక్కువ స్పేస్ ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, A of 2 is 12. 12 is greater than 0. ఇట్స్ ట్రూ. యా, ఇట్స్ ట్రూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ చేసేటప్పుడు, బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ 12. ఓకే, ఇక్కడ మనకు రూల్ ఒకటి, 12 అనేది ఫస్ట్ నెంబర్ అయితే జస్ట్ ప్రింట్ ఇట్, డోంట్ ప్రింట్ ఎనీథింగ్. డోంట్ ప్రింట్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ప్రింట్ ఇట్. ఓకే, స్పేస్ కానీ ఏవే కానీ ప్రింట్ చేయద్దు, జస్ట్ 12 మాత్రమే ప్రింట్ చేయి. జస్ట్ 12 మాత్రమే ప్రింట్ చేయి. అండ్ సెట్ కౌంట్ టు 1. కౌంట్ ని 1 కు సెట్ చేయి, అంటే ఫస్ట్ ది ఓవర్ అని, ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఓవర్ అని. నెక్స్ట్ టైం ఏదన్నా పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ని ప్రింట్ చేయాల్సి వస్తే స్పేస్ అండ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ని ప్రింట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద హింట్ హియర్. ఓకే, సో we are going to print 12 is greater than 0. That means we are going to print the positive integer. Before going to print the positive integer, just check the count value. Still if count is 0, brace start చేయండి, ఎందుకంటే we are going to perform 2 actions now. Okay, 2 actions now. Print the number without any space. Print of percentage d of I. Yeah, 14, so 12 is printed. Now increment value by 1, sorry, count value by 1, or count is set to 1. ఏదైనా ఒకటి, ఎందుకంటే ఇది ఒకసారి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది కాబట్టి కౌంట్ ని సెట్ చేయడమే జస్ట్ బెస్ట్ థింగ్. ఇంక్రీజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఏం జరిగిందమ్మా ఇందాక? 12 ప్రింట్ అయింది వితౌట్ ఎనీ స్పేస్. ఓకే, what happened? 12 is printed without any space.
Now increment I value 3 less than 5, true or false? Okay, true. E of 3 is minus 78. Okay, minus 78 is greater than 0, right? Minus 78 అనేది పాజిటివ్, కరెక్టే కదా? Minus 78 is greater than 0, it's true. మీరేం మాట్లాడరు. Okay, it's false. It's false. Go to the next subscript, that is last subscript 4. 4 is less than 5, 2. Okay, what is there in 4? Okay, 1. 1 is greater than 0. Yeah, it is 1 is greater than 0, it is true. Okay, so అయితే we are going to print 1 ని ప్రింట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ కౌంట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం 12 ప్రింట్ అయింది వితౌట్ నో స్పేస్. 12 తర్వాత ఎటువంటి స్పేస్ లేదు. ఫస్ట్ కౌంట్ చూడు. కౌంట్ ని మనం ఎంతకు సెట్ చేసేసాం? 1 కు సెట్ చేసేసాం. సో ఇప్పుడు 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 నా కాదా? 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫాల్స్, అంటే ఎల్స్ లోకి రావాలి. ఎల్స్ ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఇందాక చెప్పాను కదా, కౌంట్ వాల్యూ 0 కాకపోతే ఏం చేయాలి మనము? we need to print the print space first, done, and print the integer. Yes, then yeah, that's all. Okay, ఇక్కడ చూడండి if లన్నీ కరెక్ట్ క్లోజ్ అయినాయా లేదా చూడండి. దిస్ ఈస్ end of simple if, this is end of if else. ఓకే, ఇదేమవుతుంది? end of for loop. ఓకే, ఎస్, అన్ని క్లోజ్ చేసేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేసామమ్మా? 12 తర్వాత ఏం చేసాం మనము? స్పేస్ ఇచ్చాము, ఇంటీజర్ ని ప్రింట్ చేసాం. ఇంక్రిమెంట్ ఐ వాల్యూ 5, 5 లెస్ దాన్ 5, నా ఫాల్స్, false. Then go to the statement after end of the loop. Where is end of the loop? 44 line. 44 తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ లైన్ అంటే ఏమని రాయాలంటే నథింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ బికాస్ మన టాస్క్ అయిపోయింది. సో ప్రింటింగ్ ఆల్ ది నంబర్స్ సెపరేటెడ్ బై స్పేసెస్ ఎక్సెప్ట్ ది లాస్ట్ నంబర్, ఐ మీన్ లాస్ట్ నంబర్ కి స్పేస్ ఉండకూడదు. yes, we did all these things. Then end the program. Then end the program. So this is the simple solution. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని కాపీ చేసుకుందాం. Okay, what is the output you are expecting? 12 space 1 తర్వాత no space. 12 ముందు కూడా స్పేస్ ఉండకూడదు. చూడండి, ముందు కూడా స్పేస్ లేదు. 12 space 1 no space, no space. Clear? Okay, let me give all positive integers. 1 2 3 4 5. Everything will get printed here, but 5 తర్వాత it was space రాకూడదు. No space. Let me make first all negative except the first one. -4. Only one print అవ్వాలి and no space there. Okay, 1 తర్వాత ఎటువంటి స్పేస్ ఉండకూడదు. Space. Let me make all negative. Nothing should be printed. Space కూడా ప్రింట్ అవ్వకూడదు. ఏం ప్రింట్ అవ్వదు. చూడు, నా కర్సర్ అక్కడ నుంచి ఎక్కడ, నేనే కర్సర్ని ఇక్కడ పెట్టాను, ఏం ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వట్లేదు. Yeah, what is the output there? Nothing. Okay. Yeah, 517. Any questions? You raised your hand. Any questions? 517. Mute చేద్దాం, unmute చేద్దాం. Yes sir. Yes ma. Do you have any questions? No sir, చేయదగలు వచ్చింది sir. Okay, no problem. It's okay, no issues. Okay. Okay, so this is the simple question. ఇంత సింపుల్ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే, యా, స్టూడెంట్ ఆ స్పేస్ ని మేనేజ్ చేసుకోగలడా లేదా అనేది ఇచ్చారు. స్టూడెంట్ స్పేస్ ని మేనేజ్ చేసుకోగలడా లేదా అనేది ఇచ్చారు, దానికోసం ఇచ్చారు అంతే.
ఓకే ఓకే, దీన్ని ఇంకా ఏమైనా ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చా? నౌ మనకంటే ఇట్స్ యువర్ టర్న్ నౌ. మణికంఠ, దీని లోపల ఇది ఏదైనా ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చా? షార్ట్ గా ఆలోచించి కొంచెం. సేమ్ ఇందాక ఉన్నదే మనకంట, అదే అప్లై చేద్దాం. ఈ రెండు ప్రింట్ఎఫ్ లో ఏం కామన్ ఉంది చెప్పు? %d is కామన్. అంటే if throughout the program, if e of I is greater than 0, if e of I greater than 0, printing is mandatory. Space print చేయాలా వద్దా అనేది that depends on what? Count. కౌంట్ వాల్యూ 0 కాకపోతే స్పేస్ ప్రింట్ చేయాలి, బట్ నంబర్ అయితే ప్రింట్ చేయక తప్పదు. కౌంట్ వాల్యూ 0 అయితే ఓన్లీ నంబర్ ప్రింట్ చేయాలి, స్పేస్ కాదు. ఓకే, అంతేనా? ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ షేర్ దిస్. ఓకే, ఓకే వచ్చిందా మీకు? ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేస్తాను చూడు. ఓకే, గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే వి నీడ్ టు ప్రింట్ ద నంబర్ కదా. ఓకే, వి నీడ్ టు ప్రింట్ ద నంబర్. నంబర్ ని ప్రింట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? కౌంట్ ని చెక్ చేస్తున్నాము. ఓకే, కౌంట్ 0 అయితే ఓన్లీ నంబర్, కౌంట్ 0 కాకపోతే ఓకే స్పేస్ అండ్ నంబర్ కదా. సో ఇఫ్ కౌంట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, ప్రింట్ ఓన్లీ ద స్పేస్. ఓకే, అంతే కదా. అదర్వైజ్ ప్రింట్ నెంబర్, ప్రింట్ నంబర్, నంబర్ ని ప్రింట్ చేయాలి, అంతే కదా. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నంబర్ ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి అంటే కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి, కౌంట్ అప్డేట్ అవ్వాలి. ఓకే, కౌంట్ అప్డేట్ అన్న పెట్టుకోవచ్చు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్న పెట్టుకో, ఏం కాదు. కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి ఇంకో క్వశ్చన్ లో కౌంట్ ని కూడా ప్రింట్ చేయమన్నారు కదా సార్. ఓకే, అలా వాడుతున్నావా? అది వేర్లే, దాంట్లో డైరెక్ట్ గేమ్ ప్రింట్ ఉండదు కాబట్టి అక్కడ వేరు. ఓకేలే, కౌంట్ అని ఇంక్రిమెంట్ అన్న చేసుకొని నేను 1 ఇందాక నేర్పించాను కాబట్టి ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 1 minute. యా, ఓకే. సో మీరు 1 నేర్పించాను కాబట్టి 1 పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్, పాజిటివ్ అయితేనే ఇవన్నీ. ఓకేనా? దెన్ చూడండి మా జస్ట్ ఇది లూప్, ఇఫ్ ఎండింగ్ తర్వాత లూప్ ఎండ్ చేయాలి కదా. దిస్ ఈజ్ లూప్ ఎండ్. అర్థమైందా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్, చెక్ ది కౌంట్. కౌంట్ స్టిల్ 0 ఉంటే జస్ట్ ఓన్లీ నంబర్ ని ప్రింట్ చేద్దాం, తర్వాత కౌంట్ ని అప్డేట్ చేద్దాం, ఇక్కడ మరి కౌంట్ చెక్ చేస్తాం. ఇఫ్ కౌంట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఓకే ప్రింట్ స్పేస్ అండ్ నెంబర్. ఓకే, ప్రింట్ స్పేస్ అండ్ నెంబర్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే లెట్ మీ టేక్ -1, -2, -3, 4, -5, ఓకే మై జస్ట్ 8 ఇలా ఉంది అనుకుందాం. సో -1 గ్రేటర్ దాన్ 0నా? ఓకే కాదు. ఓకే, దెన్ నన్ ఆఫ్ ది యాక్షన్స్ విల్ బి పెర్ఫార్మ్డ్. ఇక్కడ ఉన్న ఏ యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్ అవ్వదు. దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ది -2. -2 గ్రేటర్ దాన్ 0నా? నో, నన్ ఆఫ్ ది యాక్షన్స్ విల్ బి పెర్ఫార్మ్డ్. బట్ రిమెంబర్ అట్ దట్ టైమ్ కౌంట్ ఈజ్ 0, కౌంట్ 0 ఉంటుంది. ఓకే, రిమెంబర్ దట్. ఓకే, యా. So SAR came. So let me complete this as soon as possible. Okay, yeah. So -3 greater than 0. -3 greater than 0. It's false. So none of the actions performed inside this if block. If ni loop anakandama, if block anali. Okay. Next 4. 4 is greater than 0. Yes, it is true. Okay. ఇక్కడ ఇంత ముందు కామెంట్స్ అప్లికబుల్ కావు ఎందుకంటే just changed the example, right? 4 is greater than 0. It is true. 4 is greater than 0. It is true. Okay.
So at that time count how much? 0 ne. Count ఎంతమ్మా అప్పటికి 0 ne. We did not ఇక్కడికి వచ్చేంత వరకు కౌంట్ అప్డేట్ అవ్వదు. సో ఇక్కడికి ఇంత వరకు రాలేదు. సో 4 is greater than 0, it's true. So now check the count. Count is still 0. 0 not equal to 0. 0 not equal to 0. True or false? అంటే సింపుల్. ఓకే, యు ఆర్ నాట్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్. నువ్వు మనిషి కాదు. ఇప్పుడు ట్రూ నా ఫాల్స్ చెప్పు. నువ్వు మనిషి కాదు. ఫాల్స్ సార్. ఫాల్స్ అంటే ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇది ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకో. సేమ్ వాల్యూతో నాట్ ఈక్వల్ టు చెక్ చేసేటప్పుడు ఇది పెట్టుకో. సో యూ నెవర్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఫాల్స్ మీన్స్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ది నో ఎల్స్ పార్ట్ హియర్. ఇట్ విల్ కమ్ టు ది 39th line. 39th line ప్రింట్ A5. వాట్ ఈస్ A5? 4 ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో 4 ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ రాయాలి అవుట్పుట్ ని? ఎస్, ఇక్కడ రాద్దాం. ఓకే, 4 ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. నో స్పేస్. ఓకే, immediately update count. Count is 1. ఇప్పటి నుంచి if someone calls count, it will 1 is replied, not 0. 0 reply was 1 is a reply. Okay, next go to the next number -5. -5 is greater than 0. No. Okay, so ఇక్కడ ఉన్న ఏ యాక్షన్స్ పెర్ఫార్మ్ అవ్వవు. ఓకే, నెక్స్ట్ 8 is greater than 0. True. At that time check the count. Count is 1. 1 is not equals to 0. 1 is not equal to 0. Okay, 1 0 కాదు. It is true. It is true. It is true. So then two things, two printf will get executed, space and the number. Okay, first print the space. Yes, the print the number, which is that 8 and no space. Okay, is there any other number to be printed? No. Is there any other number to be verified in this array? Okay, no. So that nothing will get printed. I mean, we don't get any space here. We don't get any space here. Hope we got this right. Following. Okay, so ఇందులో చూద్దాం. So none of the outputs generated here. Okay, so we need to close 42. Where is 42? Yes, this is end of the for loop, but program end చేయాలి కదా. We need to end the program also. Return 0 and closing this. Let me execute now. Okay, nothing gets printed here. అయితే ఇంకొకటి పాజిటివ్ చేద్దాం. So now 3 should print. After 3 there won't be any space. There won't be any space. Yeah, there is no space. We'll make -2 as positive integer. Now 2 3 should print. Yes, after 3 there won't be any space. Yes, we'll make -5 as a positive integer. Now 2 3 5. After 3 previously there is no space. Now we got a space. Okay, 5. After 5 there won't be any space. Yes, exactly, there is no space. Yeah, this is the simple solution. Okay, using ternary still you can make it simple. Okay, let me share this with all of you. Done? Okay, so now here we don't print the integers. Don't print the integers, I mean positive integers. Just print the count. Count and మాత్రమే ప్రింట్ చేయండి. Okay, so the question is don't print the positive integers, just print the count. Okay, so for this everything is same, like declare n value, read n value, declare an array. Okay, declare an array, read array values. Now take count is equal to 0. Again widget the array from first to last. Okay, while widgeting just check fi is greater than 0. If fi is greater than 0, just increase the count by 1. ఇప్పుడు 1 కు సెట్ చేయకండి, just count plus రాయండి. Okay, now print the count. For loop is ended. Okay, this is what end of the loop, because why this loop is very simple, because nothing is much here and no need to print anything inside the loop. Inside the loop only thing is you need to check whether the integer is positive or not. If it is a positive, increase the count. That's all. Don't print the result inside the loop.
Okay, according to the problem statement. Problem statement is count the positive integers in an array and print the count. Okay, so checking checking an integer is positive or not, incrementing the count. This is belongs to the loop. So inside the loop, don't print anything. Okay, so once the loop is completed, now we have a count. We have a count. Okay, now print the count. Ikkada count and print chesetappudu. Okay, don't give any space here. Not required because you are going to print an integer, only one integer, not much. Okay, so just to print the count and end the loop. Okay, so let me execute here. Here, how many positive integers are there? 3 positive integers. 3. Okay, I'll decrease one positive integer. There are only 2 positive integers. Okay, I'll make all negative. Okay, count is 0. Count is 0, right? I'll make all positive. I'll make all positive. Then output is equal to array size. Yes, output is equal to array size. Okay, still we can reduce this code. Okay, we can write only one loop. Okay, that we will discuss tomorrow. Within one loop, we can write this scanf and we can perform other actions also. Other actions also. This is what? Okay, this program is to count number of positive integer. Count. I'm sharing. Okay, number of positive integers in a given array. Okay, yes, sorry, I think it is shared with only sir. Okay, I have to share this with all, right? Yes, sorry, I'll do it, sir. Sorry. Okay, No problem. question is print all, print count of hope everyone received now. Yeah. Okay, ma. Any questions here? Any questions as of now? Okay, so then I'll stop this class. Sir, now you are the host. Okay, thank you, sir. Welcome, sir. So let me mute myself.